ka sartolu londi walla ka taransilolu walang membe dending domor kalsarngol la anin fanan na domor nyaal la ibajala ibala jato sulata menna domorola nafala karola asiwo soto jata kendeya si sabati isi tanka kurango fanamma adoyata nyaawo nyang ila domor sansabo isi nyin jamba ma fengolu domo wo jamba ma fengolu asikeno fang hani jabadin kanyango woye wasale isi nyin jamba ma fengolu ku ye seneya baake din jiyo koto jiyemembe bori kan bari kana a nyuka jiyo nyin kono isi hakilo fanambulandi ko muna fangolu membe nyin jamba ma domorolu kono ikana tabi fo tabiro nyi ya tambi wali yetinya nyin jamba ma fengolu fanan isi janole walla ye ike frijo kono kafo me freezing na suulu kono ibajela isi muna fanyin domor kendol la men yalon koy kalsata sango mumew be kono isa lafa ila domor mirangol to nyin siman kilongol la karola memmo nyin jamba ma fengolti ibajela isi jata kende ya soto jata kende ya fanansi sabati Gambia be nyin jamba ma fengolu domo isi simaya ijato si kende ya barikana nyina sartolu noma men ya lon ko ye wolle landi domor karsalingola karola anim fana na domor nyala fannala All right. Good morning, viewers. Welcome back again. It's Wednesday, of course, 14th of January, 2025. Welcome to the music edition of your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. Happily back, of course, again, as always, to discuss some of the very latest issues and development happening in the Gambia, of course, the smiling coast of Africa. And wherever you are, thank you for joining us. And like I said, it's a pleasure to have your company. And of course, as always, we will be very much glad to hear from you. Let us know what you think on issues that we discuss. Your comments are pretty much important to us, and we will appreciate, as always, to hear from you. So let's get the conversation going. And as we go along, we would, of course, read out some of your comments on the comment section as it when necessary. So once again, thank you so very much for joining us on the midweek edition of the program. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu ko àndee ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee xam ngeen ne programme bi dafay faral di ñëw di whole week diggante altine bi ajjuma juróom-ñeenti waxtu bu jotee ci suba ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaay réew mi nag mooy buñ ko waxee mooy waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa soxal askan bi mu doon tamit seen yitte ndax mun nañu wax ci politique wax ci économie wax ci mbay mi ci jigéen ñi ci ndaw ñi naka noonu ci yeneen li nga xamante ne mooy matters yi nga xamante ne of course in one way or the other dafa doon li nga xamante ne li soxal askan bi moo tax toujours danañ ci ñëw waxtaan waaye tamit ñuy delal fii ay kilifa yu ute ci fu ñoo jógee ko seen xam-xam màcc ci yu bari li nga xamante ne danañ soxla bu baax askan bi di déggee ci ñoom comme niñ koy defee ci jotaay bi su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV waaye surtout nag ci safo bi ak kóolute bi ci programme bi di Good Morning Africa léegi incha allah dina ñëw ci ponk bu ñu fas yéene waxtaanee am nañ fi gan bu am solo ñu war a waxtaanee li nga xamante ne lu am solo la doon lu yitteel askan bi xam naa ne ci nuyoo bi sax balaa ma ko introduce da ngeen ko gis just quickly ma jox directeur Modou Mohamed Niang mu nuyoo borom Costa Road borom West Coast tey foofu laa yem dama dem sax yéen yi balaa gars yi di bindaat fii ay honorable ay excellence yi commencé naa ko gis wax naa ne boobu moom bu ko dugal ci moom kooku maanaam si maalo si diggu xoli West Coast la nekk di nga xam nga fu compagnie bi ne xaaral ma tuddee ko noonu rek waaw kon gis nañ gan bi kooku sax am na interest West Coast because xam na ne man maay borom West Coast waaw soo kon moom si boppam dafa foog mu ànd yow tey doo amuloo ko te da ngay daanu de parce que moom dafay suma side lay nekk loolu moom du problème man ay moom West Coast ay Costaro garaawul baax na daal ay capitaine ak yooyu noonu loolu itam CDS moo ko def de xam naa ne gan gi dinañu àtte CDS kum jàppal capitaine ndax amuloo capitaine jeex na teg
honorary. I like that one. You know, so. captain loolu captain la rek. soo ñeneen ñi di yokk sax bay yokk ay général. waaw léegi nuyu leen ñu. ok bàyyil mu sedd rek fii doo fi tey su ma waaj suma side lay nekk. jërëjëf nuyu naa la bu baax nuyu ko moom si boppam ak ñi ñuy seetaan yëpp ñu nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp di safoo kër gi di Eyeafrica TV seen programme Good Morning Africa nga xam ne daf leen lay ñëwal Monday ba Friday bu juróom-ñeenti waxtu jotee rek ñu ñëwal leen fi indi leen xibaar yi wértu wóor noonu leen ko nar a àndee ak yéen tey jile comme ni ko Amadou waxee indi ay gan ñuy waxtaanee li jëmale réew mi parce que réew mi dañ ko war a pencoo waaye waruñ ko pàccoo so loolu moo tax da ngaa indi ku ne ak secteur bu mu ne ñu waxtaanee ko parce que lépp ñëpp la lu ne ku ne mu ngi si loolu nag su bu ko réew mi ne dañ koy waxtaanee moo tax Good Morning Africa di si bay waaram di si jaajëfal tam ñi safoo programme bi nga xam ne bu juróom-ñeenti waxtu jotee ñuy jàkkaarloo ñun di ñu seetaan dañuy xelal buñ jumee sax ñu wax ñi da ngeen jum parce que loolu dafa am solo si waxkat rawatina ne Gambien si nekk si biti ñoo ñëpp ñu ngi leen di ñaane leen jàmm ku ne li nga uti rek yàlla yombalal ko ba nga ñëw si réew mi waaw invest fi tam doomi Gambie liggéey comme ni ko saawaay di defee parce que ñu bari ñu ngay gis seen bopp si loolu so loolu dafa am solo te loolu rek moo mën a yóbbu réew kanam ki nga xamante ne saa yu fi ñëwee wala bu ñu waxtaanee mbiri jaawee lu ñoo def mi ceetli after mu ngi jaamani mooy suñu waaji bale daf maa call personne wala mu yónnee ma message mu apprécier bu baax mu ne ma da ngeen war a encourage ñoom jaaweel ñu gën a dugg ci yeneen secteur sax you know moom surtout mburu moom du mu ko yitteel mburu yóbbu waaye dañ ci war a dugg boobu tamit mu xam naa mburu itam dafa am problème especially weeri koor buy ñëw nii après ceeñ bi daf na nekk problème absolutely parce que ñu bëree bëri dañ fa dee bàyyi seen wéet jënaa naka maal su dañ waroon a waxtaan rek ñu yokk lifin wéet bi bàyyi ko 15 parce que ñu bëri seen coin dafa dee des léegi da ngaa dem ñu sànni la sax minti leen la ko dee delloo léegi minti gris yokk nañ fi wéet bi from 10 to 12 gis nga affaire yi fu mu nekk non waxoon naa leen depuis 27 wéet di seen wéet bi leen am ñi ngay yokk price waaye di seen wéet moo fi nekk alright waaw jërëjëf thank you very much Mon Niang di ko jaajëfal bu baax su kon ni ngeen ko gisee noonu ñu am mbégte bu baax dalalaat fii ki nga xamante ne mooy Mr Mamadou Haidara nekk di general manager of Jah Oil company moom lañ fi dalal pour waxtaan ak moom ci latest update ci mbiri ciment bi xam ngeen ne coow li bari woon na bu méttee ñëwoon na wax ñu presse bi wax indi leeral wax ak Gambien si ci situation toll waaye lan mooy seen plans ak seen yéene pour gis ne jafe-jafe yi ñu génn ci te yàlla def na loolu waaye naka lañ ci génnee ak fan la mbir yi toll ak yan yéene lañ amaat pour xëj na lu mel noonu bañ a amaat moo tax ñu indiwaat ko fii ci plateforme bi pour mu waxtaan ak Gambien si bu baax a baax ñu ngi ko gërëm ci teewaay bi Mr Haidara ñu bàyyi la quickly nga nuyoo ak Gambien si ñu lay feetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf Mr Niang maa leen a nuyu maa ngi nuyu déglukat yi yëpp ñu seetaan ci waxtu bi. leen di jaajëfal ci nu ñuy toppee. pour mun a xam ba pare di follow suñ programme bi ba pare tamit. ñu leen a gërëm ñoom tamit. ci taxawaay bu ñu taxawee. mbir mi bu mu gënoon a métti. ba yàlla def saafaral nañ ko. ñu ngi leen a nuyu seen taxawaay boobu leen jaajëfati lii la doomi réew di defal moroomi doomi réew ma because encouragement la pour ñeneen itam am fit dugga si jërëjëf. all right thank you very much su ko defee ñu ngi ko gërëm bu baax comme ni nga ko waxee dinañ ci dugga ci waxtaan bi waaye comme ni nga ko defee as always balaa ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi talking about Jah Oil xam ngeen ne comme toujours every day dañ leen di fàttali ñoom ñoo dooleel programme bi ñu am ci mbégte nag lool ci partnership bi di fàttali rek comme ni nga ko waxee léegi Jah Oil company doomi réew mi la ñu ngi def lu am solo ci réew mi different sectors mbiri ciment bi every day ñu wax leen ko Tiger cement bi very affordable and quality bi kenn du ko laam-laamee accessibility tamit ñu ngi cee taxaw pour ñëpp ñun cee jot beneen bi mooy wàllu dund bi Jah rice mu ngi ci marché bi very affordable as well quality rice wax naa ne ci benn ci ñang moom rek la boobu rek lay demal jëli Adja nag bu wax dara de sa nijaay moom xam na li may wax ñu dara lu xew ñu ànd ak ñoom dellusiwaat léegi apprécier leen soog a dikkaat nekk dugg a Mr Haidara ci waxtaan bi.
wet gu yaram mu ngi dooree ci ni ñuy jëfooyee ñam yu wóor buntu liggéeykaay United Nations seen banqaas bi dox si tëddali ni dund ak mbayteef di Food and Agriculture Organization of the United Nations dal di jàppale ante ak ministre bi saytu wàlli wet garam gi ñu ngi leen ay fàttali ne waxtu wu nekk rek ne ñu ànd ak cet ci jamono boo xamee ni ñu ngi tii ak di defar ñam waxtu wu ne rek raxasal sa loxo bem set ak saabu ak ndox mu set balaa ak gannaaw boo xamee ni yaa ngi amee ñam gannaaw buñ jëfooyee wanag yi ak balaa ñuy leyal xale ñu gis ne tamit waxtu wu nekk rek dëpp nañu suñuy ñam ci waxtu woo xamee ni nii nekkuñ di ko lekk te tamit ñu saxal nag cet ak yaram raxasal say jumtuwaay toggeekaay balaa ak gannaaw boo xamee ni jëfoo nga ko ngir rek mën cee muslu ci doomi jàngoro yi ci wàllu si ni ñu yéwénal lu jëm ci wàlli ñam yu wóor te jëfoo it tànn yi tamit lu jëm ci wàlli wér-gu-yaram ñu ànd jëfoo ko sarta yi nga xam ne ni moom lañ teg ci suñ ñami tànneef yi All right, welcome back and thank you very much for joining us. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV comme ni ñu àndee ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee mbégte la ñuy jano ak yéen di xam ne ñu bari ci yéen a ngi seetaan xam naa ne nuyoo bi te dinaa ko leb ba ci kanam ñu dugga ci waxtaan bi ñu suñu gars yi nga leen nuyu si kanam bu ñu paree waxtaan bi ak Mr Haidara ci li tax mu teew so once again thank you very much ñu dugg ci waxtaan bi ñu ngi ko wax léegi mbiri ciment laajte bi xëy na mun naa sax lan moo nekk di latest update gannaaw bi nga xamante ne cool yi bari woon na te lu ci gën a interest woon nit ñi mooy ñu ëpp ñu doon wax wala ñu doon complain ci li ciment bi li tax ñu manqué ci dëkk bi ñu jàpp ne jaawel moom moo ko waral jaawel moo diggee na mun naa tax ciment bi doy am ci dëkk bi te mbubboo nañ loolu ba tax xëj na sax tax na dogal bu government bi ñu jël ko importation bi jëlee ciment si biti ñu stop ko di boobu yëpp ñu gis ne métti woon na yaa ngi ko wax léegi but fexe ngeen ba ñu génn fu mu nekk daanaka very rare pour nga dégg nit di complain mbiri ciment lan moo nekkoon taxawaay jaawel ci jamono jooju donte ne indil ngeen ci leeral pot coow li bari woon na ba tey ñu toll fuñ toll. jërëjëf Amadou laajte bi am na solo coow bi lu ko waraloon foog naa explain noon naa deep into it definitely ne dañ am capacity issue ci port bi te loolu foog naa ñëpp seede nañ ko gis nañ ne waaw dëgg la Gambia tey fu mu toll dafa toll foo xam ne démb ak barkat démb lu doon mun a jaar ci port bi te mu doy ñu am na yenn commodities yu mel ni ciment at yu ko toppa yoo xam ne léegi weesu nañ fa te Gambia bi ñu ngi am a lot of infrastructural development both at the governmental level at private level so da ngaa gis ne demand for cement not any cement but quality cement dafa high because of soo demee even with government even all their projects they have in the country soo xoolee dañ la dee wax ne dañ la jox ay sarta yoo xam ne yooyu nga war a jël seet ci ciment so yàlla ñoo def ñun suñu ciment bi dafa mit sarta boobu 42.5 R la and after series of tests and any new project boo xam ne c'est serious contractor daf dee dem defaat test bi even though nañ ko jox quality certificate bi ne ko ne lii mooy parameters yi waaye ba léegi ñoom nañ ron seen own test pour make sure ne ñu meet standard bi so dafa tax pressure bi high ci factory bi dafa tax bi nga xam ne suñ market share in the country dafa high waaye loolu has nothing to do su bu shortage bi amoon ne capacity issue la jaawel dafa am capacity issue déedéet ku am capacity issue ni nga koo xamee mooy ne mënut a indi lu doy kooku dafa am capacity issue waaye koo xam ne mu ngi am millions of bags ci géej bi mu ngi taxaw ci biir suufi Gambia bi fii waaye mënu koo dugal pour nu mu ko mën a dugalee pour mun koo tasaare loolu noonu kon logistic issue la boo xam ne moom nekkul ci loxoom parce que moom lu mu mun def na ko jënd na ikkiti na ay gaal indi na ko ba ci biir Gambia bi léegi nag fu mu war a teeru mu nekk problème so te lii ñëpp xam nañ ne Gambia bi am nañ problème boobu noonu
so lii moo waraloon wax bi ñii di jóg naa ne nañ capitalize on the situation tiital nit ñi wax leen ne amuñ capacity comme ni ñu leen ko daan waxee mu ngi nii dëkk bi manqué na ciment foog naa wax yi bëri government tam ñëw ne nañ dugga ci affaire bi kon ñu seet naka lañ ko reliver waaye balaa ñu seet dugga oon nañu ci meeting ñun yëpp ñi nga xam ne ñooy local cement producers yi ñu toog ci biir waxtaan bi ñu wax seen ité ne affaire bi nu mu demee léegi dafa lifi nit yaa ngi complain too much xam nañ ne yéen da ngeen am logistic issues pour mun koo dugal waaye just to have a temporary relief dañ bugg a ubbi partial noonu lañ ko waxee mooy ne in a very short window pour mun a alleviate problème bi because time boobu nit yaa ngi jaay $650 benn saaku so ñu ne suñ ko ubbee price boobu noonu dina wàcca ba pare tam dina available I remember even though I didn't agree ma ne well soo leen ko bëggee def that's fine waaye naa leen wax ñetti mbir benn price bi du wàcc number two availability bi ba léegi dafaa nekk problème fekk ñun suñ gaal bi costé wut mu stabilise ñii mënuñ ko stabilise it's not possible second thirdly also projects yi ngeen a bëgg a save ñi nga xam ne ñooy government projects yi duñ jël semaine boobu noonu NRA ci boppam consultants yi nga xam ne ñooñu lañ appoint pour di monitor projects yooyu approve wuñ semaine boobu noonu suñ ko usee tamit any structure buñ ko bilee dañ koo knock down ba pare sax contractor bi ci boppam du ko ñemeñ a jël sax bilee ko because kasaara la ci moom nga dem jënd ko ay hundreds of thousands of dollars of cement nga bilee ko structure yi ñëw knock down yi ñu ne startalaat te duñ la ko delloo so duñ ko dee risque so mayee ne so daal bi no relief lu ñu war a discuss mooy naka lañ ñeen ñu dimbalee suñ gaal yi dugga mooy dredging bi ñu des seet naka lañ ko accéléré ñu rek a mun a stabilise marché bi okay they will give it a try ñu ubbi bunta bi I did my calculation at the time man xam naa price bi ñoom fuñ koo jëlee so may ne gis nga su ñëwee fii ñi luñ ko mën a jaayee minimum ci biir combo bi fii on wholesale dafa nekk $440 te léegi yow ñang soo jëndee loolu $440 la c'est even $430 nga jaay ma ko man Hydra ma yóbbu ko transport ko yóbbu ko suma bitik fay leverage yu koo wàccee ñaata laa koo jaayee moo tax semaine bi mu cangee $550 even time boobu ubbi nañ te jénnee nañ all the taxes around it buñ doon jooy ba léegi mu nekk at $550 so dañuy door di discourage what is happening ñun dañ foogoon ne lii mooy solve problème bi di promise bu ñu joxoon mooy ne dinañ ko wàcce to $420 so some of the backers immediately got disappointed. Some of them even wrote a disclaimer on Facebook ne definitely ñoom jënd nañ ci affaire bi because they cannot understand. Because wax bi mooy. waaw jaawel moo nekkoon problème. exactly léegi ubbi nañ bunta bi génne nañ taxes yi price bi wàccu so ñeneen yi they were very disappointed. Government themselves were also very disappointed because luñ si doon expect gisuñ ko fa so it becomes a problem. Then what next ñun ñu dugga ci fekk suñ gaal bi lighting nañ ko oyofal nañ ko dugga na ba mu duggee we knock the prices down ñu continuer di ko jaayee $390 ba pare on top of that ñuy supply suñ outlets yi as a priority xam nga bu njëkk bi dañ dogoon priority boobu from our outlets ne nañ bàyyi nit ñi ñu njëriñoo ci askan bi comme que dañ ko retail foofu lañ def mistake because ñoom instead of ñu gore ci affaire bi ne ñun de ubbil nañ leen bunta pour ñu njëriñoo ci at least ñu màndu ci ñoom ñoo ko doon raise at $650 so ñu jox priority suñ stations yi ba pare make sure tam ñu organise a lumo like sales xam naa dégg ngeen ko whereby dañ dee select 1 or 2 stations rek exactly dañ dee select 1 or 2 stations waaw rek ñu noo dem rek float foofu noonu with cement ku nekk nga xam ne di nga am di opportunity nga dem jëndee ko $415 nga yóbbu defi sa project so some of them think ne they could dry out those lumos dañu dem foofu méngul àddina ñi wala yónni ñeneen third parties ñu dem jënd ji 100 bags for them yónnee jëndaat 100 bags di ko yóbbu seen bitik yi may ne lii du solve seen problème doo leen escape because soo leen ko yóbboo ñu ngi indiwaat so yow kañ ngaay mën a xaar ba ñun ñu dry out
nga mun a jaay sa loolu noonu above 430 or 450 du mun a am. So it's a word of advice to all of them that this lumo is here to stay. Ba ñu xam ne léegi cement is 100% on the rock bottom. Then su boobaa we will think about it to change. Nañu seet whether we have to stop it or to continue it. But for now it is going on. Okay, then in a def loolu you are doing that because of price bi am na Price léegi bi? ñi nga xamante ne Waaw. ñu ngi koo jaay above yéen fi ngeen koo jaay. waaw because ba léegi gars yi nag definitely try nañ because ñu ngi door di wàccee. Because dégg naa léegi ñu ngi around 460 480 at yooyu noonu. But still now it's too high. Yeah, it is. ñun it's too high. Definitely. nee de ba léegi moom 5 la beneen semaine bële moom 5 bi moom pour mu jógee fa dina xaw a jafe. Because of the landing cost bi dafa expensive. Yeah, nuñ ko indee. Nuñ ko indee. Tell you, we told them, no, it's not going to work. That $30 reprieve buñ daan am at the border is no longer there. Lu ma mean, comme ni ñu doon circumventé. Wow. Léegi demuñu because GRA is fully focused now and concentrating on those trucks to make sure that they pay the full dues. $30 bi. waaw dañ génnee loolu yëpp léegi di normal $30 yoo xam ne ñun dañ koo fay ak ñeneen. ñooy léegi ñëpp nañ fay $30 boobu noonu. yaa ngi dégg waaw even with that $30 soo ko fa aadee sa landing cost du baax. So this is why I told them at the time, it's not going to solve the problem. In fact, it's going to make it worse. The yàlla def na, you know, I think everybody has witnessed it because the cheapest they can sell is 550, 500. So try 480. That's not what Gambians want. Gambians want cheaper cement. Especially yaa ngi indi a quality boo xam ne moo gën a war a cheap suñ quality bi. yaa ngi dégg so at least we expect you to do better than us. ñun suñu jaay 415 at retail. At least we expect you to sell at 400. Yeah. At least fair because quality du benn. Wow. So but unfortunately that didn't happen. Then ñu ñëw indi suñ gaal bi then we level the market. Then public bi tamit all of a sudden ñëpp concentrate ci ñun dañ dee laajte fan la suñ sales yi nekka di ko daaxee from place to place. But itam suñ station yi tam we make sure ne every day nu mu tuuti nañ am 1 or 2 trucks all of them nga xam ne dinañ maintain the flow. So this is what we've done with the first and the second vessel. Léegi am nañ 3 vessels yoo xam ne yooyu tamit yëpp nañ ñu la naa lighten right now te the good news is and also a bad news for us mooy ne ñetta yooyu yëpp dañuy lighten ndoor yëpp ay pare ndoor. So we'll have 3 vessels to deal with in this small market. So moo tax ma la daal bi a cement tsunami in this country in about a week's time. Tsunami boobu no xaajut luñ indi ci ciment no xaajut lii just a trickle luñ dugal marché bi Amadou rëyut dañ ko fogee nu mu rëyewul noonu de gis nga li benn gaal lañ dugal plus suñ small vessel bi ñaar 2 of them luñ dee indi di jéene ci gaal yu mag yi yooyu lañ boole rek mu level market bi ñoom buñ loadee from the big li fi waaw léegi mu ngi am ñetti vessels yoo xam ne ñu ngi war a dugal si fii back to back moo xam ne ñoom yëpp dañoo layti ndoor yëpp oyofa ndoor la because benn bi benn trip ko desee beneen bi tam benn trip ko desee beneen bi tam am na boo xam ne suñu sa defee ñaari trip te benn gaal mu ngi war a agsi on Friday boo xam ne daf koo lightin moom so ñetta yëpp dañoo dem back to back so ñun léegi suñu headache bi is a bad news for us mooy ne how are we going to liquidate naka la ñoo jaayee ciment boobu yëpp so moo tax may la a cement tsunami is coming so a word of advice to them let them start reducing their price ñu jéem a dagaase seen store yi because suñ si this opportunity pour dagaase seen store yi in the next 1 week a tsunami is coming boo xam ne du leen spare because all our Jawel station will be flooded ba ci biti with cement we will stack them up to the outside perimeter. And what that means mooy ne you can get consumers yi dañoo xam ne soo fa demee ay it's readily available amul kii amul dara mu ngi latte dinaa ko amee 415 foofu let me just go there so who is going to go and buy even for 425 even 425 sax nit ñi dañ koo xelaata waaw bu ko 15 boobu am na lu man because soo ko defee 425 bi $10 boobu am na lu bëri lu mën so ku xam ne mu ngi jënd ay 500 bags so this is the problem moo tax man dama dee wax askan bi ne Jah oil is a blessing to this country because 100% indigene la fii lu fi manque lu fi yaaxu rek wala ci price rek ñun ñoo ko dee stabilise
nga dooree ko ci petroleum product bi bu leen fàtte fii fàtte xëju fi petroleum product ñun rek a fi dee jaayee $2 less ci pump price bi pump price bi su dee $80 la ñu ngi def 78 te yow doo ko yëg sax parce que yow da nga ñëw taxaw rek ñun laa pompel waaye soo bàyyee sa xel $2 yooyu mun laa aadal extra litres di nga gis ne waaw the last time suma fuel bi dafa teeloon a jeex waaye léegi maa ngi gis ne fu ma war a dem yëpp dem na waaye ba léegi suma red line bi tàkkul that is when you will know ne what happened because of ñun la fa defal extra litres yoo xam ne yëguloo ko yaa ngi dégg it's not duñ la ko dee wax da ngaa ñëw taxaw rek ñun laa pompel but it is cheaper nga jógee foofu fii su fi fuel manqué ku dee nangoo sacrifice xaalis dugal ci digga dem uti ji ay tankers indi ko from all over di ko float ci digga make sure ne fuel mu ngi flow fekk manqué na jaaoy rek a dee ñeme ña def that extra investment pare mu am si ay losses wala léegi-léegi sax du si am dara xëy na xaalisam rek la si jéenee daa ngi dégg it's like a free charity so ñun whatever lu ñuy dugga rek askan bi dañ war a bàyyi seen xel ci ñun bu baax dañ war a di ñu bàyyi xel naka lañ dee liggéey ci fuel bi def nañ ko fi several times ñun ñoo nekkoon di saviors nga xam ne dañ daan float fii fuel fekk mu ngi manqué woon ba pare tam du loolu rek ñun ñoo ko fi yombalal maalo fii ni ñuy jooyoon nañ ko mun doon dem 3000 la doon jëm because mu ngi woon 2500 so 3000 la doon jëm amuñ tànki gannaaw ñëw yaa ngi dégg ni ko doon bàyyi naaw sax xëy na 3000 bi am na wéccit bu si tegu ñun ñu ñëw ñu stabilise ko am ko draw ko down once draw ko down twice ba ñëpp toppañu yaa ngi dégg taka ko foofu noonu tey nit mun a jënd maalo $1,700 yaa ngi dégg so te nekkuñ ne mbas lañ dee indi we select the best quality but at the same time we sell it cheap so lii tamit beneen affaire la boo xam ne askan gi dañ ñu war a bàyyi xel ñu dem ci ciment bi ciment bi fii ñëpp dañ fagoon ne across the border ciment bi mooy solve the Gambia's problem taxaw naa fi ay yoon ne leen ne that is not the Gambia's solution. Gambia should be self-reliant. am nañ fi companies yoo xam ne they can do it and they are not just doing it but they are doing it with style style bi mooy la ne mu ngi leen a indil ay good qualities yoo xam ne it is international standard tey gis nga ñun fii suñ contractors yi they are using the same quality of cement boo xam ne the United States of America boobu la ñoo use because fuñ ko dee jëlee ci companies yeeg factories yooyu ñun tam foofu lañ ko dee dem jëlee ji suñ ciment yi utewul dara 100% carbon copy la ñi ko indil fii in this country not ne our bii is a high standard quality nañ ko jaayee 450 but we draw it down to 390 amuloo ko fenn ci sub region of Africa fii kuy jaayee cement 42.5 R at 390 at the factory gate amut na ma ku nekk challenge nañ ko Google ñu seet ko ñun rek a dee jaay loolu fii and it is a high quality cement agreed by all contractors. And you are doing that just because pour lalla da ngeen am maybe favor from government or from somewhere or is it because da ngeen bëgg a dimbale Gambia non du loolu ñun soo gisee Amadou ñuy wax affaire lightering affaire vessels sii nii there is something they call the economy of skills sooy def business yow miy jënd ay ñaari dozen ñetti dozen di yóbbu ci sa bitig bi ndaw di jaay at kuy jënd container di indi doo leen mun a am price understand nga loolu benn la soo ñun always rek dañ dee bëgg a rely on the economy of scale moo tax soo xoolee ci maalo bi soo gisee ñu mun koo def dañ fi indi loo xam ne is unprecedented kenn musu ko fi indi as a single importer 32,000 metric tons of rice. te xam nga kay ñu ngi leen doon wax ne xaaral ñu xaar leen rek waaye den xaar na ba tey affaire yi jeexul. waaw noonu jeex du gaaw a jeex. bi di gis jënd nañ ko waaye jeexul. su fekkee ne dañ defoon comme bu njëkk bi other businesses yi mistake bu ñu daan def. nga indi small quantity dañ la dee either buy out. or they wait for you. exactly boo jeexalee rek ñu. non léegi-léeg sax dañ la dee buy out. dem jënd si yow. ñu jënd ko yëpp. moom laa wax stock ko soo jeexalee rek ñu teg ci sa price bi. leneen ba pare joxaat ko marché bi sa saaku maal waaye ñun doo ñu mun a buy out because it's just too much for you. this time dafa bari ku xaaroon pour mu jeex rek yaa ngi xaddi non doo ko mun a xaar doo ko mun a xaar te the good thing is tamit dañ ko bëgg a mu continuer suñu xamee ne consignment lu fa des 1 2 3 months consignment la we will try to place the order again so that balaa bii di clear bii tam tafu na so that at least price bi mun a stable. Very important. We are doing this for the Gambians
ñun defuñ ko pour dara de. te I want people to understand this. Gambians yi ñooñu ñëwoon joytu fekk ñun doon bill yenn petrol station around Banjul. and in the combos. ñu dee ñëw foofu di sàkku ndimbal. ñoo dee ñëw ne doo leen dimbale nit ñi yëf yi bu ko da ngaa gis ku ñëw maalo laay jooy. maalo seer na yéen doo leen dugga ci maalo. doo leen dugga ci maalo so dafa bëree bi nga xam ne ñu ko dee laajte. and so many people. ci la Mr Jammeh bëgguma dugga ci maalo bi de definitely waaye the best thing is nañ si dugga seet. because it's becoming a problem for the people. really noonu leen moo ñu dugal ci maalo. we are motivated by the call of the people, the population. Moo ñu motivate ñu dugal ci. loolu moo ñu dugal ci maalo de du dara. then we said how would we make a difference. parce que ñun fi fekkat nii lañ ko dee jaay te ñun bëgg ñoo def loolu. léegi lan lañ mën a def pour nga xam ne mun koo jaayee neneen. then we have to go through the maximizing. nga play on the nga xam ne yow supply suñu la ne look bëgguma 10,000 tonnes 30,000 laa bëgg. one go. dina seetaat daf laa xoolaat ne waa ok yow kon mun naa laa defal na nga. foog mu wàññi. foog mu wàññi there is no doubt about it. conditions itam foog mu gën koo relax lu mu dee teg so yow nag loolu ngay jël nga plow ko back. loolu lañ ko dee defee it's not because of any collaboration. economy business sense la rek. semaine bi tamit the same thing li tax ñu am lightering issue. 30,000 metric tons lañ daan indi fii 35,000. semaine price bi mu ngi egg ci world market price bi. suñ continuer with 35,000 metric tons semaine bi duñ ko mën a cibloo. possible foog ñu jaayee ko ay 425 at the factory gauge 430 kon xëj na retail bi lu ñu jooy tey foofu laay dem. 500 yeah definitely. yaa ngi dégg. soo ñu ne ok Mr Jah ci la wax ne non it's too much. it's a young economy boo xam ne nit yaa ngi try pour build up suñ defee loolu rek we will discourage them. building sector bi dafay yéex dafay slow down. then we started asking questions then how are we going to do it. jaaykat yi ñoo ne noonu lañ koo jaayee. ñun suñ ko jëndee léegi what are we going to do duñ ko mën a joxee charity. so then we on di check you know okay the best way out is we'll maximize the import. gaal boobu noonu nga doon indi fii nii di ko loadee only with 35,000. nañ ko load def ko 60,000. difference boobu noonu. yaa ngi dégg bu nga create. boobu mooy nekk sa profit bi ngay plow back. te bu 30 bi ak bu 60 bi dafa laa am lu koy indi fii. koy isi. dafa mel ni nga luwaas boos jógee base. yéen 5 ngeen boot ko. te boos bi 30% la. waaye yéen 10 rek a fa toog. léegi laa ngi am pour contribute pour fay boos bi seen poos keroog di ngeen génnee de. waaye su fekkee ne yéen 30 yëpp la. da ngeen ku nekk dafay chipin rek doo leen ko yëg sax. really I see the point. so loolu mooy economy of scale. but the problem rek mooy bu 30 bi mun naa sës waaye bu 60 bi. bu 60 bi mun ta sës. but looloo tax nañu invest ci ñaari gaal. waaw gis nañu waaw yi dem di. waaw di dem di tibi di indi waaw. ba mu oyof waaw ba mu oyof. ba pare tam ñu nekk di pré-support bi tamit ne it's about time ngeen direct seen channel bi. foofu laa bëggoon a ñëw fan la si gars yi toll. well dégg naa tender bi close nañ ko de dégg naa ñu ne am na kuñ ko award I'm not sure who to be very honest bëgguma wax on that too much waaye dégg naa ñu ne award nañ ko pour ñu sign contract bi moo des foog naa. I'm not sure. Yeah, we'll get to the GPA. Managing Director. But it is about time ñu accelerate ko. gis nga loolu suñ ko accelerate woon. bi léegi nga xam ne gars yi dañu ñëw rek costé. waxi semaine kenn du ko déggaat ci biir Gambia bi fii xëy na other countries will start coming to this Gambia to benefit from the prices everybody is benefiting from pour yóbbu ko seen réew yi. because some countries conducted was Guinea-Bissau 700 bags dégg $700 soo ko xaymee saaku ciment. moo tax may la gis nga Gambia Jah oil is a blessing. yeah because su fekkoon ne affaire mbiri profit kese la woon. waaw yow kono kay nga dem. non it's a blessing. soo laajee Guinea Conakry tamit. it's about 500 and above. Nigeria is above 500. even our neighbors we beat them by prices. with the quality we are selling them. boobu moom waxuma ko. even with their own smaller one. we still beat them prices at their retail points in their countries. so moo tax ma la Jah oil is a blessing for the Gambia. moo tax it dañu war di jàppal di ñu bàyyi xel. réew yu bëri ñu bëgg a xëcca because of our business model. talking about jàppale and talking about Jah oil lu moo def yëpp
at some point at your own level as management naa ngeen di dundee how do you deal with bu is crisis sort of well mbir amee everybody nga ko jaawal at that moment yooyu problème bi and in worst cases ñu bari jàpp ne yéen government moo leen baag ñoo leen jàppale moo tax all these things di happening and ay yoon ñun duñ politicians ñun businessmen lañ te kaay ma wax la leena Amadou there is no serious politician ki ngay laaj about this measure bu government def to support Gambian industry nga dégg muy wax negatively about it. No serious politicians will do it because they have seen it. It makes sense to empower your own local indigenous businesses for them to dominate the industrial landscape of the country. Loolu every country in the world mooy seen xalaat noonu la ñoo dundee so moo tax ay backdoor politicians yi rek ngay dégg ñu koy wax so lii mooy difference bi. Wow. Okay. And the issue of productivity, Hana Balanyang di comment, yunangi yoka production capacity bi. Amna factory bu bes bingen ubi fofu ci Buffalo to amna benen bu nek frafé. All this dafa melni dafa jaar towards pour gëna yombal Gambian si pour ñu jot ciment bi especially su fekkee ne li war a dugg si nii yëpp loo ko waxee xam naa ne bu yegsee moom boo beneen affaire la production cap lifin boobu noonu fan la toll ndax liggéey bi yëpp pare na wala def am lu ci des wala naka la pour update because last time buñ ko indiwoon fii I can see ñu bari dañ ci rafetlu jàpp tamit lii dana am lu mu yokk ci wàllum ciment waaye tamit dafay gën a dooleel li nga xamante ne mooy compagnie bi ci boppam. dëgg la we've done a lot of things te gis nga moo taxit every serious government in the world lu government bi def rek lañ tee def da ngay seet where are your citizens fu ñu nekk di dellu gannaaw especially lu dem lu nga xam ne moo amee komi réew business and industries moo amee komi any réew yaa ngi dégg dañ dee seet naka lañ leen a dooleel pour ñoom ñu benefit as a government citizens bi benefit si yow tam borom business bi nga gis si sa bopp so dafa mel ni soo xaajee profit bi da nga koo xaaj into 3 the 2 is going out yow benn bi nga moom 2 bi dem out mooy 1 is for the population mooy employment yu nga create mooy benn xaaj bi ñaareelu xaaj bi mooy naamo bi nga fay mu ngi dem ci government yow sa profit net bi yow boobu mooy sa boss so kan moo bëggul loolu ñaari xaaj nit yee ko moom yow benn xaaj nga moom lan nga see mën a jooy o lan ngay mën a wax ne baaxul ci yaa ngi dégg loolu dafa tax bi nga xam ne measure bi dafa tax bi nga xam ne daf ñu encourage pour ñu expand ñun tamit tooguñu rek di kaas xaalis rek di dugal ci poche at ci banque dañ ko investaat ci lan lañ ko invest nañ beneen plant in Farafenni in the heart of rural Gambia ci digga bi nga xam ne ñu nekk ci provinces bi yëpp léegi jarul ñu ñëw bi Banjul di ut ciment nañ am Farafenni rek dinañ fa am cement of the same quality yóbbu ko seen construction sites yi and it is on boobu mu ngi on mu ngi produce right now as we are speaking den ñu ñëwaat fii ñu ne ok fii la ñëpp dee groupe nañ defaraat beneen new plan boo xam ne moo uppa bu màgget bi dafa mel dañ ko dabul boobu tam bil nañ ko pare na right now mu ngi produce in Buffalo yaa ngi dégg la des na ay liggéey yu sew a sewaan yu si des rek mooy lan seen silos yi mooy fu ciment bi fu ñu ko stooyee ci tanks yu mag yooyu noonu loolu rek a des te yooyu tam import nañ leen they are on their way coming in fact the last correspondent I was reading is ñu ngi ko sip right now yooyu suñ ñëwee rek ñu ngi taxawal yooyu suñ ko taxawal na dem on 100% capacity right now Farafenni at place bu ees bu nekk Farafenni at place bu ees bu nekk Buffalo they are just running around a 50% capacity waaye nag the old one is going on 100% capacity waaye don't forget su ma nee na 50% capacity we are talking about 75,000 to 50 to 75,000 bags a day ñu ngi ko add ci suñ 100,000 bags bi a day Farafenni ñu ngay add another 50,000 bags a day so soo boolee lii yëpp is enough for the Gambia. interesting am na solo bu baax xam naa ne ni ko olof yi di waxee rek oto bu si kanam always boobu la ñoo korna waaye gis naa ne ñetti factory sax mu ngi fi yeneen ñaar ñu ngi fi ñu uteeg jaaweer waaye gis naa ne su yëf yi amee doo dégg sax ñu tudd ñooñu jaaweer rek la ñoo tudd loolu xam naa ne nekk si kanam bi moo tax moom la ñoo xoon pour nga mun a romba yooyu noonu boobu ngay gis ok am na solo bu baax because
man sax day say time gisoon naa sax trop yóbbu bagage Farafenni ibaale semaine ñëw ma ne affaire yi nag amadou ma ne waaw lii nag mu ngi upside down nag léegi Farafenni nga xam ne fii la waroon a jógee dem fa da ngaa yóbbu bagage de nga toon bu ko oto bu ëpp semaine bi daf ma óor ne du moto semaine yi dee yóbbu bagage bitig yi ay maalo ak yooyu waaye dafa mu ngi ébaale semaine ma gis ko mu ñëw waaye ma laa yéen fu ngeen jëlee semaine bi ñu ne ma Farafenni ma ne waaw te xam nga loolu beneen koom la buy yokk ci borom truck drivers yi yes danga daan dem MT di faraatu ñaata saaku ngaay mun a for ci yoon bi waaye léegi mun ngaa am sa full load dem and full load to come of course gis naa mu so lii economic activity la boo xam ne Gambia lay yokka den nga jógee foofu noonu tamit léegi mu ngi nii tey foog naa teel a Wednesday for your information ñu ngi launch suñ jazz soap bi tey production 100% capacity ñu ngi launch a soap factory waaw bu nga xam ne it's not going to be soap bi ngeen naa gis ci bitig bi de original soap bu Gambia xamoon nga xam ne dafay dëgër comme hair ba pare mun a xub ba bugg a dee loolu amam fete bu waaj da wax amam fete waaw loolu lañ reinventaat very good back to the market ba pare tamit nañ bugg a yokk poids bi tamit tuuti yaa ngi dégg ba pare tamit ñu ngi seet the price wise but I'm sure dinañ ko gën a mun a baaxal dina yomb si askan ba pare tam du nekk saabu boo xam ne soo ko fóotee sa yére su boobee doo ko nangoo xeeñ dafay joxe xeet bii dafa nekk a perfume wise boo xam ne at least it will leave a good scent ci kaw yére bi so lii yëpp tamit tey lañ ko war a lañ tey la Wednesday incha allah soobee yàlla fak foofu laa bëgg a dem su ma fi jógee pour seet production bi loolu tamit beneen investment la boo xam ne lu ñu ko jëmee foofu wala non in Banjul Bond Road waaw okay, foofu lañ ko def so da ngay ne boobu tam beneen investment la boo xam ne maison bi moo ko waral te foofu nag Gambien si ñoo fa liggéey te loolu sax ñun dañ ko ji am suñu saabu bopp sax because time boobu sànqum si la moo fi am ba jëli baa daan aman fete doo nangam kanaa bii tam dina ko replace nag bii di den bëgg a am suñu yëfi bopp loolu moom am na solo boobu waaye léegi nag de yóbbante moom am naa ko nag daf finally because gis nañ ne du semaine bi moo waxatuñ ko waaye maalo bi faale ni ak jaañeen yi gis nañ si seen bopp bu baax wàññeeku na bu baax bi nga xam ne daf ne ni maanaam gis nañ si seen bopp daal pour mun koo jënda waaye ñu bëri ñu ne ma waaye yéen seen gars yi doo leen wax ñu dugg si diw because weeru koor bi mu ngee ñëw ifin si weeru koor bi passé ñuy bàyyi sax ma ne waaye loolu dina léet nag parce que fi léegi weeru koor gàll gi di mënatu fee ñëw loolu yóbbante bi yàggut bu ma ko amee fan la ko jógee barki démb Costorou yéen seen gars yi dëgg la maalo bi wàññeeku na waaye léegi duñ du mën diw bala mën a ko diw moom fi léegi weeru koor léet na because gaal du na dangaa dem recharger mu ñëw foofu moo jaar dafa sori dañ remember ne bu ngeen ko indee bu ngeen bu accès ñëpp a wàccoon ma gis suma booy bi dem jëndi baa ñu ñëw mu ne ma gars yi yëpp wàcce nañ tolloog jaawee waaye fat boobu boo dafa ñii tam play wuñ loolu li ñu play si maalo bi fat rek mu jeex rek ñu delloo ko si price xam nga léegi maar dañ dee def am na lu ñu dee ooy test run waaw suñ bëggee dugal ay new commode dañ ko dee def test run dañ dee ñëw rek fat set the reaction both from suñ competitors yi ak ci consumers yi loolu is just to gather information mun a xam gis what is working and what might not work in the future then ñu mun a toog ñu strategize bu defoon nañ ko fi baaxoon na trop waaye diw bi wax leen ne bu yàkkamti nuñ bugg a diw bi pour ñun nuñ koo defee ñun luñ si nama mooy ne mu nekk loo xam ne dafay stay in the Gambia mooy ne ñu def a factory boo xam ne daf ko produce invest nañ ci xaalis ba pare mu ci process bi mu ngi on invest nañ ci xaalis ba pare production of the various components yi ñu ngi woon on yaa ngi dégg lu si des rek mooy to regularize and finalize all these components nga xam ne we can start producing it here yaa ngi dégg di ko indi fii ba pare boobu noonu tamit dafay gën a baax because the cost will even go down waaye muñ ci suñu xel nañ si dugal sukur bi tamit xam naa ñu ngi wane sukur bi tamit we have other ideas about it so am na lu bëri ñu ngi koo xelaat loo xam ne nit yaa ngi koo jooy ñu foog ne we are not thinking about it we are thinking about it nuñ stabiliser maalo noonu lañ bëgg a def diwlin bi ak suukar bi at least ku amul dalasi sa biir poos bi sax maybe benn poti maalo nga mun a jënda you will not go hungry at night di si def suukar nga naan nga teg si ndox nga sant yàlla so this is the goal moo tax Gambia dañ war a gis Jah Oil ne is a stabilizer can you imagine su fekkee ne Jah Oil was non-existent in this country
status quo bu ñu fi bàyyoon moo fi nekk ba léegi tey ni ko noon mën kan garanti ne ni ko noon bàyyi 2026 bi Malo dafa nekk at least close to 3,000 or 3,000 plus loolu amul sax yaa ngi dégg because foofu lañ doon jëm it was very close to it yaa ngi dégg speed la amoon di dem speed la amoon di dem ba pare yaa ngi gis fu ñu nekk léegi at least nobody is talking about going up non ku nekk léegi sooy indi yaa ngi xalaat how can I go below Jawara ñun loolu lañ bëgg let them come and go below us ñun suñ gisee sax koo xam ne wàcce na mu am ay $10 is different at ñun fu ñu toog dañ dee smile ne at least people are now thinking twice so the population is benefiting so loolu la beneen affaire tam dafa mel ni su ma gisee ko ay dara moom xam nga nit yi ñu bëri ñu ngi coow because comme like ci dem si luuma bi jënda 415 nga yóbbu ko si bitik jaay 500 or 5 something 520 500 yooyu mu ngi am ba pare there is no measure bu government def pour take a price but yéen seen idée rek mooy ngeen fexe mu bëri fi rek yéen seen price control li ngeen ko nar a def mooy mu bëri fi su bëree dina yomb yéen foofu ngeen ko plug waaye foogaloon na tam government waroon naa plus tam at least teg measure ne mun loo jëndal lii fii dem jaayee ko lu ëpp lii foog la waroon nañ see mun a am tam. price cap bu mu doon wax. waaw loolu ñun ñoo ko war a mun a. man I have been advocating mooy affaire bu mu nekkoon 650 nit ñi duñu call ne war leen a nangu li seen semaine lañ nekk di jaay di ko def 650 da ngeen war a bañ ngeen dem ngeen lifin leen ma ne am na luñ mun am na luñ munul. loolu liggéeyu nguur la. waaw ñun mënu ñëw enforce price. yaa ngi dégg la suñ xamee yow maar ñan ne yow you are notorious of doing that. mun ngaa ñëw ñu bloc la ne duñ la jaay. loolu sa own prerogative foo dem ñu fekk la fa. yaa ngi dégg waaye nag duñ ko mën a def blanket pour everybody nekkuñ mënuñoo enforce loolu. across the board. but at least it's government prerogatives because pour ñu ne you know askan baa ngee jooy trop yéen a ngi amee li 390 duñ den nag ngeen jaay ko 600. kaab bi mooy nekk 450 or 425 or 430 des na ci ñoom. fan naa tam jaroon na ko Amadou. jaroon na ko pour jaroon na ko waaye nag tamit xam nga soo ko xoolee tam ku wax lii wax lele ñu ne there is no price control it's a free market. waaye man tam fu ma agwee ba léegi mooy ne yes there is a free market. but somebody told me ne loolu waaw ma ne loolu am na fu leen loi may pour ñu seet. lu ñu war a jaay parce que lu ma gëm rek. non ngay sànq yaa ngi ko nga ne. nguur dafa war a dooleel ay nitam comme lu ñu def nii dooleel Jah Oil pour mu ñëw because su taxaw doom moom tey semaine bi mun naa romb fii maalo bi mun naa romb parce que dafa baax man dama gomle rek lépp lu baax ci sa askan luy jooyloo askan bi nguur war na am na right always stop loolu noonu di jooyloo askan bi wala luy lor askan bi. waaw loolu seen prérogative la waaye li ma la wax rek ñoom tamit fu ñu ko seetee woon their argument is ne there is no legislation or law bu leen dooleel. pour ñu ci luwaay pour ñu mën a dem ne nit ki ne yow sa price bi dañ koo contrôle nangam nga ko mën a jaayee because ñii consumer protection ñoom lañ war a jox doole boobu waaye ñoom tamit ci seen books yi amuñ façon ngi doole boobu so dafa mel ni dafa ne Gambia dafa need a lot of legislative review really bi nga xam ne pour mun a protect some of these loopholes especially on commodities yoo ne dañ leen classify as essential. waaw ciment ci la bokk. waaw xëy na they can come maybe in the future with legislation ne any commodity classified as essential. maalo ci la bokk li fi sukur foog naa ciment yëpp ci la bokk am na few classes. yi nga xam ne mun lañ laa wax ne yes is a free market waaye daay si cap suñ xamee sa cost nañ la mun a wax ne you can retail between X to Y waaye doo mun a dem Z. dafa ne lii bu ko ku la tegg lépp waaye loolu dafa nit tamit a lot of review in their books. kon loolu tam suñu national assembly members yi la waaw am nañ si responsabilité. gars yi nga bëgg ñu bëgg a def sax ñoom tam fekk dafa am ay gàllankoor yi nga xamante ne. waaw waxtaan naa si sax ku jege foofu noonu waaye. am na sax prox ndox lu yu mun a jaar waaye am na lu mu leen a mën a jural ëllëg. waaye tam national assembly bi. waaw loolu mooy seen liggéey ñu si bëri jógee ko di dund lii because amul ko yëgut lii. ñoom tam war na mun a dooreel li nga wax ne consumer si pour ñu indi loi bu nga xam ne ni du nekk jaaykat bi lu ko neex mu def. so loolu tam baaxut si réew. jaaykat bi lu la neex nga def loolu tam baaxut si réew. war na mën a tax loolu suñ ko indee dina yombalal askan bi. absolutely te loolu mooy responsabilité boobu. in a moment fu naa fu ñoo jeexale bëgg na ñu am a quick update on the Bayaba project price bi but balaa loolu ci mbiri semaine bi ñu jeexale foofu laajte bi may jeexale mooy yaa ngi wax ci fi toll lu bari ci coono bi wàññeeku na and all that léegi lan nga mun a asoo Gambien bi nga xamante ne mu ngay seetaan xëy na am ay projects
di ragal xëj na lu amoon ndax dina du amaat ak yu mel noonu parce que lu ñu fi dundoon métti na in terms of njëg li waaye accessibility bi across the country you know fii ba Basse ba Kuntawru ba fu nekk ba North Bank pour xam ne because we talk about Farafenni mu xam naa loolu rek am na dina am lu mu rek la but lan la jaawel mën a asoo Gambien si ci côté ciment moom ci fi li ngeen nekk di liggéey ak yéene bi ngeen am bu sottee den mbir mi dana gën a yomb pour xëj na jafe-jafe yu buñ dund nii duñ ko dundaat wala duñ ko teel a dundaat parce que nag ñu bëri dañ jàpp ne mbir mi comme ni ko moon ña waxee jaawel moom mooy problème bi moo wax ne am na di capacity mun na pour supply di entire country réew mi yëpp waaye mënuñ ko dañooy wax ni rek léegoo-léeg bu ñu indee bu affaire yi noppee pari na but the assurance mooy ne ndax mun nga ñëw wax ne at all cost jaawel mun naa supply this country cement 100% at all cost mun nañ ko. Okay. With the condition. Yeah. Ne. The biggest bottleneck bu ñu am. Waaw. ñu jéneel ñu ko fa. mooy the port restriction bi. Okay. Foog ñu dredge. Right now we are doing this with an extra cost from our pocket pour mun a make cement available because gaal yi ñu ngi ci biir out of anchorage. Waaw. mënuñoo dugg si. dañu am pour invest extra di luwaas ay gaal di use suñu own gaal pour ñu mun a lighten gaal boobu indi ko. It's not sustainable in the long run. Absolutely. Okay. But in the short term we can do it. With the belief tamit ne port ñu ngi accelerate pour fix the dredging issue. When the dredging issue is fixed, I think Gambians booba sax they know the answer. Yes, we can do it. Okay. Because we have series of vessels. Right now we have about 3 vessels at sea. So can you imagine you speaking on dañ rek dash in? Okay. We will not be talking about this. So is about 4 hours drive sailing. It's in the high seas of the Gambia. Da nga dem 4 hours, ñëw 4 hours. It takes time. Wow. Léegi So there's any support from any port or government? Support Oil? Government is doing their best on the point that ne ñu ngi seet ñoom tamit what kind of relief they could come up with pour mën a seet to support us because xam nañ ne we are doing extra courses. In fact, I told them that these courses are mounting. At some point, it's not sustainable. So yéen tam seet leen where you can come in. So moo tax ñoom tam ñu ngi accelerate port bi ne gaaw leen ngeen dredge port bi. Sign this contract immediately, mobilize leen ñëw leen ngeen dredge so that you know it will be sustainable. But without that, suñ ko dragee further it is not sustainable. It's either nañ dem at a point when you want okay, the only way we can sustain it is to push the prices up to absorb some of these costs we are doing on the lightering operation, or we go back to the smaller vessels and then again cost will go up again, and that's not good for the consumer. So what yaakaar nañ ne government is working tireless because dama dee follow. There will port be the last time information I got was ne am nañ kuñ signal. am nañ kuñ select ne he will do it, mobilization bearers and the final signatures. So suñ ko mënee accelerate ñu lifin ko rek is fine. But if all that is done, I can give 100% assurance that with the investment we have currently done in the Gambia on cement, cement will not be an issue in this country. In fact, other countries will look up to us. That's a fantastic news bi nga xamante ne Gambia dinañ ko bugg a dégg and we all loolu la ñoo ñaan tamit. Beneen bi you talk about government support. I'll be political here because you talk about yéen du leen politique, but people in their view you talk about government support. We are heading to elections. Is Jaawel worried ne because am nañu gëm ne is Barrow government moo leen nekk di jàppale again. I will bring back that ne so in case if ndax da ngeen worry about change of government for example bu fekkee ne nguur gi dem na beneen government ñëw ndax da ngeen foog ne loolu dana affect Jaawel anyhow wala are you people worried about that ñu jàpp ne nguur gi ñoo leen nekk di jox favor and all that? Is that anything that you think of? So we are not worried but worried. And I'll clarify it. Okay. We are not worried for the fact that when you look into our books, in our activities, and investigate us from A to Z, you will see that we are not into any political activity. Okay. So we are not worried. But we are worried also if at all a government comes who doesn't understand the trajectory Gambia BDGL currently in industrial development. You come with a radical idea of these street politicians when you peddle. You think that you can satisfy the Gambia by saying, okay, we are going to not support this measure, for example. Yeah, exactly. We are going to go against this and that. Fine, you can do it. Jaawel will still survive. But I can bet
it will have a damaging impact on the Gambia's economy. It will. And then by the time a damage has been done already, which is going to take another 4 to 5 years to repair. That is my only worry. But apart from that, no. This is a good trajectory. It supports Gambian force. It supports Gambians' industries. And Gambians are now investing into industries. I heard about 1, 2, or 3 other investors, they are coming not only in the sector, in the cement sector, but other sectors. Learn more than Yemen, because they are seeing a trajectory. This government is trying to encourage Gambians to take control of the Gambia's economy by industrializing the nation. Very good. So legi yow su fekkee ne yow ñëw nga Amadou wiin nga rek nga dégga man xëy na maar sax bi nga supporté la woon mun doo wax ne non waru ñoo nangu lii nga ne xaaral ma satisfy maar ma scrap some of these measures. You will do a damage that you will live to regret, and before you can fix it, it will take you 5 years. All right. That's a good one. Léegi on a quick update balaa ñoo jeexal waxtaan bi ñu bàyyi la nga dem parce que yaa ngi wax ne da ngay dem def launching di saabu project bi nga xamante ne loolu tamit dina doon beneen yokkute ci Gambia. We can't just wait. Xam naa boobu tamit dinañ ko seeti. waaw ñëw leen ngeen seet ko and see how we produce. But ngeen woon askan bi quality bi. Wow, very well. Because I circulated few bars the last time to some 2 or 3 journalists. Fekk dañ ñëwoon fekkee fu ñu defee test bi rek. When they usually all call me, seen saabu amul morom. I took one, gave it at home also. They said, "Ooh, that soap is very good. It smells good." So, no. When you come there, you will have a taste of it. No problem. Okay. And we invite anybody else also who have the media fraternity. Let them come and see and show Gambians that we are trying our best. Inshallah. Pour muna yobu Gambia be out to win this country from being dependent to independent, economically and trade-wise. All right. Maybe just a quick update on the Bayaba Rise project. Bi nga xamantene tamit last time bi nga ñëw di $50 million project bi nga xamantene boobu na dooleen ko mën a tegal mu rest léegi in peace. That is already buried. Resta in peace. But update bi fan la mbiri toll parce que the objectif mooy ngeen bay maalo bi nga xamantene fii lañ ko bayee ñu mën koo dundee fii. fan la yëf yi toll la gars yi di wax the best solution rek muy jógee fii. waaw loolu la Amadou agriculture process la. Wow, indeed. Do something loo xam ne dafa uteeg so many businesses. Any business boo ko sampee ba nga ubbi sa bunta yi ne maa ngi produce rek you start seeing it flowing. Agriculture process la. You have to go along with nature. A lot of things are not under your control. Most of it, in fact, is not under your control, apart from the finances to keep the machines flowing. Wow. Really. But nature has a stake in it. Okay. So as far as Bayer is concerned, we are on track. Okay. That one I can tell you. We are on track. The new machines we jëndoon fii ay 220 horsepower tractors, each of them, 10 of them deploy nañ leen. And they have impacted a lot because dafa tax ñu gën a mun a expand. Ba pare tam dafa tax ñu gën a mun a defar laan bi nuñ ko buggee woon. Because these are highly powerful tractors. Nuñ ko buggee def nañ laan bi noonu léegi. Right now as we are speaking, dry season lañ nekk. Ñu ngi into our onions and potato planting season. Wow. This year we want to see potatoes and onions in the market. Soble ak pompiteer. Waaw. Dañ ko bëgg a gis mu fes ci marché bi su soobee yàlla inshallah. Dina am solo trop. It's our first production of the product. Te tamit ñu ngi liggéey with government su fekkee ne other stakeholders yu nekk ci that sector. Tamit yëpp gis nañ ne sakkan na. At least mun nañoo close up jox ñu a little window. Yeah, of course. So that dara du yaaxu ñu puus ko. And I can assure you it's 100% organic ba pare tam dafa nekk a very good product boo xam ne. Yeah, of course. ñun fii lañ ko liggéey ci suñ suuf si fii. ba pare tamit the quality is going to be good. All right. So su soobee yàlla. So moo tax ma yàlla that farm is on track. Because nuñ ko buggee mooy. During the rains yoo xam ne mooy baax ci rain bi comme maalo. nga def ko. During the dry season loo xam ne moo dee baax ci dry season bi légumes yi nga def ko waa nga daayas nga xam ne the year round you are producing. da ngay ne as time goes on luñ pare ci soble bi pompiteer bi xëy na first year bi we might achieve only
30 to 50%. But going to the second year, we might have 100% sufficiency in potatoes and onions in this country. That's a good plan. To loolu tamit bu amee dina doon njëriñ ci bu baax foofu rek mooy bagage nag. foofu kay moom buñ ko doolelee mu am rek. dinañ ko mën a contrôle bu baax. Absolutely. Waaw bay di dundee. My message is pour wax Gambian si ne, let them stand with us. Ñun ñoo bokk lii. It's not a foreigner's own. It's a Gambia's own. Su succeedee the Gambia succeed. Su failee is the Gambia that has failed. ko dañ ñàkk loo xam ne keneen du leen ko mën a replace al koo xam ne ci biti la jógee. Number one also lañ ñu patronize from our Jah Oil petrol stations yëpp. Anytime you buy something there su dañ koy 1 litre la sax am na wéccit bu ñu la dellool sa biir tàng bi te yëguloo ko. But at the same time also yaa ñu dooleel pour ñu mun a gën a invest into other sectors yoo xam ne Gambian si ñu ngi bëgg a ñu invest fa. yaa ngi fii di wax diwlin ak suukar. lii yëpp ci processus yooyu laay jógee. mbaa xam ci ciment nga jënd moo xam ci essence bi nga jënd. It is going in towards the further development of other sectors yoo xam ne Gambian si ñu ngi ko soxla. para ñu create more employment. The most important thing we have a lot of youthful populations. te jooy bi yëpp mooy ne liggéey amul. So we are creating more employment. I went to Farafenni, I look at Farafenni folks, some youths working in that plant. You can see the relief in their face and the happiness. Yaa ngi liggéey foo juddoo wala foo dëkka yaa nga wàcca dem sa kër. Here demaat foofu noonu loolu dara daawu ko. So if they want us to keep doing this for the Gambia, our homeland, nañ ñu support. nañ jënd our petroleum products nañ jënd suñu cement and any product that is Jah nañ ko jënda because we are going to pump it back to them by investing more into other sectors ñëpp génn si man loolu laa am pour wax nit ñi ba pare tamit leen di wax ne affaire ciment bi let them wait for the tsunami coming next week there will be a cement tsunami maa ngi ko wax nit ñi nag they don't understand we will inundate the whole country because people have to bring those prices down to the originals foog mu wàcc waaw. If they don't bring it down, we'll continue doing what we are doing. All right, thank you. Thank you very much. ci General Manager Jammeh li moo nekkoon objectif bi mu ñëw waxtaan ak Gambien si jox ñu update ak plan si moving forward lan lañ bëgg a def inshallah ñu ngi ko gërëm bu baax di ko sant ci teew bi ak ci waxtaan bi leeral yu mu ci indi. So dinañ jël short commercial bi rek bàyyi ko moom mu dem buñ la ci des ci waxtu ñu ànd ak yéen ñëw indi leen newspaper review bi and ñu waxtaanee yeneen li des ci waxtaan bi inshallah so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax nuyu suñu gars yi right ñu nga xamante ne ñu ngi ci comment section bi apprécier leen fu nekk ci àdduna bi ñu ngi seetaan and thank you very much we'll be right back immediately after this break stay tuned. Jata kendeya akumaseta na domori mirangol leto o kammala FAO itol lim ministry kunda memmarta jata kendeya la wolle ibulodi nyola ka sartolu londi walla ka taransilolu walang membe dending domor kalsar ngolla anim fanan na domori nyalla ibajala ibala jato sulata menna domorola nafala karola asiwo soto jata kendeya si sabati isi tanka kurango fanamma adoyata nyaawo nyang ila domoro sangsabo isi nyin jamba ma fengolu domo wo jamba ma fengolu asikeno fang hani jabadin kanyango woye wasale isi nyin jamba ma fengolu ku ye seneya bake nin giyo koto jemembe borikan barikana anyuka jiyo nyin kono isi hakilo fanambulandi ko muna fangol membe nyin jamba ma domorolu kono ikana tabi fo tabiro nyi ya tambi wali yetinya nyin jamba ma fengolu fanan isi janole walla ye ike frijo kono kafo me freezing na suolu kono ibajela isi muna fan nyin domor kendol la men yalon koy kalsata sango mumew be kono isa lafa ila domor miranol to nyin siman kilon la karola memmo nyin jamba ma fengolti ibajela isi jata kende ya soto jata kende ya fanansi sabati Gambia be nyin jamba ma fengolu domo isi simaya ijato si kende ya barikana nyina sartolu noma men ya lonko ye wolle landi domor karsali ngola karola anim fanan na domor nyala fannala. All right, welcome back. Thank you very much. ñu ngi leen di gërëmaat bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa ñu ngi leen di jaajëfal baax.
du ñàkkat fii ay weer ci kanam tamit wala weeks danañ gën a yaatal waxtaan bi soo ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di nuyu ñi nga xam ñun yëpp ñi nga xamante ne ngi ànd ak ñun ci programme bi jamono ji Modou Niang ñu nuyu suñ gaay jos balaa ñoo ñëw ci newspaper review bi ak standard newspaper li des ci waxtu bi dafay am solo pour ñu digtal leen ko waaye tamit dina am lu ñu waxtaanee ci yi nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko wax Yoro Kande Yoro, good morning foofu ci UK. Good morning, bro, and thank you very much as always for appreciating what we do. Waaye tamit di ñëw di salmini mo moƴƴa sade salminama salmina wonɓe Angleterre ɓen fof wiya on jarama boyi Angleterre UK ok suma jarbaat fu mu nekk nga ndaa ɗum Angleterre kon non dama fa ne beneen dëkk la rek UK kay xam naa waaw UK kay xam fu ma xamul waaye du UK tur boobu kay déglu gaañu la Angleterre ak Pompiteer teer bi rek moo leen boole teer gi rek a leen boole waaw la Angleterre nag moom mooy England mooy UK ajaa yow sa nijaay xamul Angleterre ndekete non da nga bëgg a profité oncle la waaye du sotti de yow man ma am fa jarbaat nga ne xaw ma fa waaye bàyyi looy wax nii waaye man nee naa ko Yoro men salmini ma jarama Yoro anyway thank you naa ne foofu am meew dem naa du sàmmi de Yoro du sàmmi wax ko ne du sàmmi foofu de non foofu ay na taa toon doon ala naggi ala gaynaka donc kay ko goɗɗum ɓe jokki toon kay ay Ibrahima Silla good morning moom tey mu ngi ñoo déglu bu baax a baax thank you also di nuyu Modou Sanyang as always moom tamit keen follower la ñu ko nuyu di ko jaajëfal mel ku jaabi te ko wax Nema Johnson rek soo ko weeree mu rëy xam naa ne naka Nema Johnson mbaadu anyway ñu ngi ko nuyu bu baax di nuyu Ibrahima Ba Ibrahima good morning Yuba Hydra Yuba good morning foog naa UAE la nekk United Arab Emirates suma juumu thank you very much Alaji Seka fu Alaji Cissé Rajo Cissé Rada suma jarbaat sa jarbaat ñu ngi ko nuyu bu baax di nuyu tamit sa beneen jarbaat xora Adja di ko nuyu di nuyu Modou Lamine Ndiaye foofu borom Cagliari foofu ci Italie di ko ziar bu mag bi Ibrahima Lo foofu ci Spain nuyu ñu Gambien si nu nekk borom Sanjal la ñoom dimbalaan ak gars yi am na ñu bëri daal suñu gars yi ñu doon kool waaye gën nañ leen dégga ñu ngi leen di nuyu ñoom Matar xam nga waaw exactement Alhaji Cissé di ko nuyu bu baax di nuyu Hazin good morning and thank you very much muy dama ko soog a gis mu ngi wax ne ku bugg a 300 bags of cement ndax mun naa ñëw ci factory bi mun ngaa dem if it less than that factory bi moom dafa des any amount you can go to the factory amal sa moto rek loolu ko génneel foofu just nga arrange sa moto you go there you can buy and then nga bokk ci line bi daf la ko génne sa ni ko gars yi sa tour bu jotee rek dañ laa bu ko soo demee dañ laa jox receipt exactly yow soo waaw there's a number bi nga war a follow sa number bi su jotee rek waaw yow yaa eb su fekkee ne sax si seret la xaj nga dugal ko si seret absolutely dafa des si yow rek waaw Ismail Dabo good morning and thank you very much Mohamed S Job good morning and mu ne the production of potatoes and onion is a great initiative waaw definitely loolu moom dina am solo waaw man sax dama ko fàtte woon mu boole si xaal ak yooyu noonu dama ko fàtte woon na ndax seen plan mi yegg na si xaal bu ko fii tam ray ndaw xaal boo fi gis Sénégal la jógee si mbedd bi foo dem lu gën a bari xanaa ñu encourage tamit ñeneen ñu dugg ci yeneen secteur yi because ñoom tamit nag coono bu si nekk la ñu bëri ñeme ñu loolu mooy seen problème affaire la de di nuyu alaaji bu baax a baax once again di nuyu Diagne Ngom ñu ngi lay ziar Diagne Ngom wax nañ fi yëf yi maalo bi ba pare de ñang mu ngi leen di tooñ te moom xam nga ko moom ñu ko gën a soxla de Cie Diallo Cie good morning bro boobu tey ñu ngi ko nuyu thank you all for your wonderful comments all right and of course Hazin once again thank you very much ci loolu ñu nekk Facebook tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax bu séeri bu fekkee ne pare nga rek ñu ñëw with the standard newspaper look at what the paper is reporting this morning ma ne cekal loolu ñu indi
ñu indi li nga xamante ne moom mooy li gën a fës ci loolu si Facebook bi di nuyu Ousmane S Diallo di nuyu Ousseynou Cissé di nuyu Klaus E Barry di nuyu Sami and yeah, those are the people that are here, and thank you all for your comments, appreciating everything. Yeah, mon ñang bala bëseri di pare ci newspaper yi ñu check rek standard lan lañ xëyee tey ci mbir mi ñu wax ci yeneen gis naa nag jamono ji li gën a fees su social media bi mooy président Barrow bu mu wax ne Brufut léegi taay dafa mel ni Dubai quoi boo fa demee développement bu fa am liggéey bi waaye loolu nag am na ñu ko gisee leneen waaye because waa Brufut moom dañ ci kontaan parce que ñoo nekk Dubai Gambia right now Gambia bëgguñ dëkk bi mel ni Dubai bëgg nañ ko waaye ñu ne est-ce que moom tollu na foofu moom mooy wax ji non but anyway xëy na non si social media bi dama fa na waxin la rek waaye Dubai moom réew yi ko pour mu àgg fa dafa xaw a jafeñ bu ko waxin la waaye defe na li Amadou yow soo demee Wellingara nga duggee si petrol station bi Orex bi foofu dem ba Hydracounda nga koof noonu mel ni kuy dem ba si fi laa yóbbu si nga dem Madiana ku xamoon foofu démb boo ko gisee leebul bu mu nekk ak fu mu jógee boo si tudd Dubai sax waaye foofu la seet man si lu ma gis loolu la foofu soo fa jaaree guddi definitely is very good si mbedd yëpp meloon ni boobu dina baax man su ma jógee Banyanka dama fa dee jaar su ma jógee Banyanka jaar ci bàmmeeli Brufut di ñëw rek koof ci Hydracounda foofu dem from there si Johnson boobu noonu te bu la nee nga continuer ko bay Ghana Town nga koof noonu ñëw ba join OIC road bi noonu ci Orex bi noonu non nga gis ni ñu defaree foofu ak foofu nag xëy na borom ñu am ñoo fa dëkkee loolu la wax sax because mu ne lu ñu fa build ci infrastructure yow really foofu nag xar kanam bi change xëy na nag boo non su fekkee da ko bëgg a compare nu menoon démba ak nu men tey dëgg suriwante na trop gàb bu rëy la am waaw it's very nice especially nga dem fa guddi nag man amul waxtu bu ma fa jaaru parce que su ma yoon la dama fa dee jaar di dem waaye nu ñu liggéeyee yoon man dama ne woon ne ñi ñoom ñoo ëpp sens bu ko ñoom seen kër yi dafa sori yoon bi te yëpp ñu ngi ko concret mu am street light si nice man sax déjà time suma lamp bi nekkee taalu doon bot fii lu ma ko woon ba ma wàcca ma xam ne man taalu moom suma lamp ndax leeraay bi wax dëgg yàlla foofu nu ñu mel ak nu meloon démba waaw ute na boo doon ceeñ boo waxoon démba maanaam boo si nu meloon démba ak lii you can compare nu meloon démba ak tey si nu meloon démba Dubai la si moom démba waxuma nag comme Dubai waaw waaye nu meloon démba ak tey bu fekkoon nu meloon démba dafa toogoon nga ne ko yow tey Dubai nga nekka that can pass waaye anyway foofu there's a lot of development bu fa am na si li nga xam ne sa nguur def ko nit ñi ñoo fa tabax kër yi rafet nga gis niñ paagee nga mën a am sa paquet moto paak sa moto mu ngi am ay tri yi nice suñ ko nekk ko gën a continuer nag ji fa garab yi nice yu design waaye defe ne yoon bi nu mel is very good development bu fa am tamit am nañu fa yàlla may tabax neen fa tabaxee rafet fekk balaa nga agsi ci OIC road definitely it's a very nice road mooy Wellingara bi moom nu meloon démba Dubai gos ñoom amuñ seen wifi bi moo tax ñuy xalaat xëy na loolu la but c'est very dafa nice de anyway spécial nga jaar fa guddi da nga non suñ amoon mbedd yi man de suma mbedd bi su yoon bi bu meloon noonu nga jël ko de waaye yow ko doon koy pass du doon président defal ma comme bii comme boobu man moom blog yi ñu def ci pegg tali bi rek moo neexul waaye costo route waaye su ne nag sant neen moom waaye tam am na yóbbante nag gis nga from Jah Oil bi fan costo route yow am na yoon bu dem foofu jaabang si kastul bi direct daanaka soriwut ak Nawek station bu nekk foofu noonu foofu tam ñi ngay ñaan NRA au ministre bi amee mbiri yoon it's a very short distance mu defar bu nga bu ko deferoon ñu bëree bëri dootoo dem ba su ko de trafic light di ko foofu di dem jaabang bu ko si yoon boobu dafa connect is very important ba pare dafa bëri suuf nawet dañ ko dee bandoon waaye suñ ko deferoon léegi yow soo ñëwee si raw na baa bi rek da ngaa dugganoon si baag bi da nga ñëw si Jah Oil bi rek nga dem jaabang dootoo am soxla costoru fële su ko traffic light bu ko dafaa tayit soo waree dem Sanyang tànjee it's not necessary ngay dem noonu ngay koof rek jël jaabang highway bi soo yoon boobu daal xam naa ne li gars yi gis neen plan bi waaye ñu ngay ñaan gars yi ñu defar ko parce que nawet dañ ko dee abandon waa jaabang yi nawet dañoo dugg si ruq yi di koof ba dem jaabang dafa métti léegi nii nag right now commencé na léegoo-léeg pipe toj fa mooy loolu waaye anyway daal ne yoon boobu na bokk si gars yi seen projet because
connection bu important la boo xam ne hundreds of people dañ ko doon yut dina wàññi tayit buy am fële si su ko doon trafic loolu am na solo di nuyu tamit dañu àndam jaaban trafic ñi dafa street light bu ko solo yi lamp solo yi yow nañu si gars yi dimbale jaabam bi ma am street light ba Jambanjeri wala ba Jalamba so dina Jambanjeri la fa naa foofu la connect dem Sanyang bii dem Brikama foofu tam su ko gars yi traité noonu dina baax parce que yoon bu important la waaw definitely. all right loolu am na solo di nuyu bu baax Ibrahima Jamanka moom tamit mu ngi seetaan Hawa Diallo moom tamit mu ngi ànd ak ñun Matar Diatta mu ne daal yow yaay star am kontaan na ci bu baax xam naa ni. ko nuyu bu baax a baax waaw. exactly Diagne nga mu ne moom dégg na la nga wax ci maalo bi ak meew. man ñoom lay dimbale. dégg na la de anyway beneen bi balaa ñu ñëw ci ñu bi ba léegi li nga xamante ne loolu tamit gis naa ñu bari lu ci wax nga dañ bëgg a suñ jigéen yu nekk ci politique bi léegi coow toppaleen ci yenn yi bu ci mujj meeyoo lo Rohi Malick Lo ñu ngi ko nuyu by the way Bour Banjul day seetaan programme bi léegi ñu ngi ko nuyu ci suñ naataangoo bi na buuba ndeen affaire yi diggante mook UDP na dina ci des na dina dem beneen parti yooyu tamit am na ñu ci doon wax beneen bi tamit mooy nee na Cee Yaasin bi nga xamante ne moom tamit outing yu mu def recently ci changé yi lu mu ci spend Gambien si am na ñu ci nekk di wax xam naa yooyu yëpp tamit beneen mbir la daal waaye suñ jigéen yi nekk ci politique bi léegi xaw ma nag ñu leen di gisee dina tax ñeneen ñi tamit because dañ bëgg a moo jigéen ñu dugga ci politique bi dem nañ ba wax ne sax bëgg nañ jigéen mu nekk président man sax su ma sañoon ñoo koy why not now but ñeneen ñu nekk ci ñoom léegi yéen a coow yi leen di topp est-ce que du tax ñeneen ñu bëgg a ñëw sax xala discourage because ku mel ni Rohi wax na waxam géej naa wax noppi but ba léegi ñu ngi wax ci ay mbiram kii tamit am na ambition bëgg a nekk président nee na Cee Yaasin waaye ci yenn génn yi am na ñoo gis est-ce que kii war nañ koo bàyyi sax mu jiite but am nañu gis non loolu war ta nekk dara parce que moom xaalis bu mu moo maye ak lu moo spend ci boppam est-ce que loolu war naa nekk an issue ak yu mel noonu you wanna comment on that balaa ñoo ñëw ci newspapers yi. anyway xam nga man sax man wax yooyu sax man nit ñi dañ mun a tooñ la de. waaw parce que man daanaka du ma dee bëgg a wel xam naa ne réew mi métti na. waaw. am na ñu yelloon dimbal. waaw. loolu du jeex waaye ñu yelloon dimbal ñëpp nit mënu leen a dimbale. loolu la yàlla dogal. and secondly am na ku fi am ay millions te dimbalewut kenn te mu ngi toog si ruqam te kenn waxu ko dara. soo daal dama doon ñaan daal pour ñuy bàyyi nit ki ñu bàyyi ko mu firi mu def lu mu bëgg a def. waaw loolu de moo gën. waaw waaye du doon gën a garaaw dafa wax na fi jël na fi lu moomul alali jàmbur yi def na fi lu mu war a def wax na lu mu war a wax waaye koo xam ne ni moom mbiram waaye bu ko neexee nag mu jënd lu ko neex def si lu ko neex boobu amul problème. waaw bu la neexee nga naan waaw nit ñi mu ngi doon ba ku xiif mu ngi toom ba ku loolu tam nag loolu du forcé nag mun loo dimbale ku yàlla bëggul sax nga dimbale. ñu bàyyi ko mu def ko gi nga suñ mànduwut ci yooyu wax bi moo fee bari te kenn du dem nit ki nag yàlla si boppam moo bind nit te dafa bind nit bàyyi ko mu firi mu def lu ko neex su ko neexee mu gëm ko mu bàyyi ko fi su ko neexee mu. ñu roole ko Amadou amul problème waaw te am nga right itam laajte réew mi fii kenn binduñ fenn nañ ku jënd robe bi wala nangam loolu laaj foofu la ñoo waxee. ma ne am na right laajte ko dafa dis Gambien si laay des ñoom ndax dinañ ko tànn o duñ ko te am na right bi. waaye defal lu la neex ba kenn laal la dem na daj ba paquet bi foofu si moom lay am nañ ko bàyyi mu free mu def lu ko neex si alalam moo ko moom bu ko neexee mu kos di taal des na si moom waaye am na ni buñ loo ko gën a xamal lu gën a baax nit ñi xam ne ñaata nit ñoo ko dee seeti si këram mu defal leen ñu yóbbu seen kër te sax mu ngay jàppale ay nit. non ku xam loolu sax kan moo xam loolu fii ku fi am ku ne am na ñuy koŋ-koŋ sa mi dama banta baala nag mu ne waaw ok waaye waaw amul problème moo tax du ma dugg si wax yooyu waaye naan xamoon nee na nag man de xamoon naa papa moom suma mbokki taalibe la xam naa papaam dem naa daayira kiram kóotu xamoon naa moom na xaw ma ko waaw xamoon naa papaam suma mbokki taalibe la woon demal nañ ko sax daayira kiram macha allah so loolu pour mu leer man mii suma bopp dem naa fa toog fa ba guddi xam mbokki ñoo xam ne ay bàjjanam parce que ñoom a yaayam ñoo bokk ñoom yaamu su bare gars yi Fatou Bari moom dellu na xam naa ne waaye moom xaw ma ko waaye daal nit ñaa ñu ngi koy tooñ nañ ko bàyyi mu def nu mu buggee amul problème. loolu nag terew ko mu laajte lu fi ku bugg a sànni ko ku bugg nga bàyyi. c'est very simple. leen
bàyyi yeneen wax yi correctul waaye bëgg a xama den bëgg a dem viewers xam ko dara waxuloo na xaalis si kansul la amee waxuloo na xaalis si nguur la amee ni nga waxee waaw neen bàyyi nit ki mu free aca ni nga waxee ne nee ne am na that liberty mu dunda nu mu bëgg a dundee loolu moom warut a nekk of course amoon noonu la tamit rox yi am that liberty bu ko neexee mu des UDP bu ko neexee mu dem feneen boobu tamit waratoon jund noo xam nga rox yi moom nit ñi dañ ko yeb yes waaye nag moom ku amee lu mu amee foog nit ñi di neen wax si yow parce que dafa du ko ndaw waaye man roy lu ma waxaat rek still naa man UDP ba léegi ñoo xamul ku ñu am si man parce que yow mënuloo ku nga xam ne nii even di président camp bi sax ñu ngi ko soxla yow mënuloo téye ko ba léegi mënuloo koo jox cër bi wax yi yëpp ngay dégg ñoom ñoo ko mën a jeexal ci naka président looy Ousseynou moo ko waroo ne hey bàyyi leen suma jigéen wala suma doom bu ngeen a wax kii mu ngi si man tey te ñun ko dañ koy téye fukki loxo ak juróom. waaye est-ce que jar na wax boot ko aaral rek bu dee moom xam na loolu la boot ko rogganti ko UDP ñaanta la roxi bambu bu ko si c'est some person koo xam ne ni ku ko am jël ku ko ñàkk uti ko bu ko lu mu yore ay paquet la amee neen waxante dëgg jigéen bii nii ay paquet la amee de jigéen bu mun góor la de soo doo mun a am koo xam ne ni nag yow yaa ngi ko soxla ñeneen ñu ngi ko soxla ba pare yow mun loo koo boot mun loo ko dañ ko war a boot ak mbootu ba pare jël Serigne Dia ko teg si koom pour téye kii nii ñu bàyyi waxi sewantu yi di bu demee fii nangam ba ñëw tey kii ëllëg kii post bind waaye nag solo moo nekk si moom xam nga ne loolu defuñ ko si keneen defuñ ko si Koura Thiam defuñ ko si Xoja yaa ma understand waaye ñoo amul njëriñ waaye ku am njëriñ ku nga xam ne dafa am bagage am lu ñëpp soxla mu demoon si président Adama Barrow fukki malaan juróom la koy bootee ku ko laal mën la soo ko laalee bàyyi leen ajaratu roxi may loo mu free te gaa soxla nañ ko te UDP nag yéen a ngay dof la fii amu leen ko ëpp roxi may loo without Ousseynou Dabo si seen parti bi pour mu leer amuñ ko de. non da nga fa ne gaa yi billaay amuñ ko ëpp roxi may loo waaye ñu ngi ko jàppale di foog loolu dafa des dañu war a gën a coow li lu mu bëri bu ne boo demee bu lay Ousseynou Dabo na ko ci ñoo bëgga rek wax yu mel ni ñu ko wax because xam nañ ne roxi mu ngi noppi mun na awa jàpp njaamuram moom joxoon na fii waaw ñëw na wax lu xew yëpp wax ji waxoon nañ ci ba mu jeex léegi nag mu ngi noppi léegi nag am na xëy na loolu noppi boobu am na ñu feebarwul du musuwaar booy ñëw na net coppet koo gis xam na ko am fulla ak fayda la waaw loolu moom wane na ko waaw xamal loo koy ñafle mun nga koo ñaawloo de mun nga ko waaye fulla ak fayda mu ngi si moom te loolu mooy nit te am na gom-gom roxi su doon ñeneen nit yi oyof dem na bu yàgga konoon duñ nekk naan suuf dafa bëgg a génn waaye bu génn konoon gars yi dañ ko célébrer. non waaye gars MPP bu ñu bëggee roxi da nga foog ne loolu du yomb. roxi da nga foog ne wax naa la du musuwaar bu la nee fu Banjul di ñaari dégg lu ma la wax ñaata at mu ngi Banjul mu ngi dugg 10 years di ok su bëggoon a du nit ku nga xam ne nii maanaam bu la neex fekk ko jël ko palañ dafa am fulla ak faydam parce que jigéen la jigéen bu am fulla ak fayda daf may neex te moom si jigéen yooyu la bokk du kuy dal fii suba mu dal fële non ku xam lu moo def la waaye si ñum ne ñoo war a xam ki ñu am fonk ku ñu am téye ku ñu am lu ko mooy dana am ñu ko ne coppet nu kii def nu mu tuddati Trump nu mu def président yi gars yi. Venezuela lu leer lay wax gars yi nag. yóbbu waaw. mu ngi noonu te nag moom. bu demee ñi ñàkk lu rëy dafa ute ñuy dem ñii di ñeneen lifin bokkuñ paquet de bokkuñ paquet de ñuy dem nii di yóbbu ay campagne manager yi ñooñu ay. daasa la ñoo jaay yóbbuwuñ lifin. non waaye jaayen saam de. man foog naa leen waaw ma waxal la de waaye kii buñ ko ne coppet. non waaye roxi ay paquet lay yóbbu de. waaye roxi waajut sax lu leer ok loolu laa la no xam naa ne waajut. non kii bu doon waaj dem na waajut. waaye dama bëgg a wax gars yi UDP ne sa nit buñ koy def lii def ko si sa poos. téye ko waaye nag yow du waaw. waaye doo ko mën a def nii ku nit ñi di ñor de yow nga téye ko nii dañ koy yóbbu. ñoom dañu xam nit ki xëj na ñoom dañu xam kuñ am gom leen ne. waaw loolu tam ay agri loolu tam mun naa nekk wax ci mooy bëri waaye waaw mooy loolu mun nañoo bàyyi waxkat yi ñu wax ñoom xam nañ roxi bu ñu xam naa daal looyee Ousseynou Dabo moom xam na kan mooy roxi exact loolu moom leer na moom waaw soo xëy na moo tax moom du ci wax yu bëri saa yu ci waxee saa yu mu waxee rek dina wax ne roxi doomam la léegi nag lenn laa la xam li nga xamante ne dama la bëgg a xamal ma ne la amul kenn ku am parti politique amul kenn ku fi am parti politique si réew mi te bëgguloo am ku mel ni Rohey Malick Lowe si sa pegg non daf ko wane yeah of course exemple la ci man sooy def li la war rek dama laa support waxuñu balaa nga nekk jigéen nag. wane na exemple. jigéen bu daj lu lee la. am talent in politique. keroog rek maa ngi moo tax du yombaat si réew mi de ku mel ni moom. fan yi rek maa ngi déglu suñu ay naataango ñu ngi cee waxtaan. jigéen yi seen
seen ñàkk taxawaay ci media bi ba ci politique bi jafe-jafe ak lan moo tax ñu des ci gannaaw. coono bi mooy am nii. parce que nag lu ñëw dund. xëy na moom moo ko waral. xoolal jigéen bu mel ni Marisol 2021 dégg na lu ne. waaw kii. lu gën a yokk coow li yëpp lu mu wax ne dafa bëgg a dëkk bi. neene mi di same thing. soo keneen su ñëwee di same thing roxi lu mburu di dal ci fuur lu mburu di daj ci fuur. daj na ko balaa mu nekk waaye mu ngi téye dignitéem ngorom ak fulam ak fayda ak réew mi. kenn du ko jam naa ni nag. ñu jëm balaa ngaa naan mu fayu. ok waaw ñu jëm ci newspaper si ba danaa wax dara nga fàttalee ma ko de. mooy la waaw te lii Afrique yëpp dañ ci war a tabal aduna. waaw mooy la Uganda ñu ngi war a dem élection ëllëg. Uganda génn. Uganda mii. ñu ngi war a dem presidential election ëllëg on the 15 waaye li ci gën a government bi tëj nañ internet bi depuis démba 6 o'clock local. xanaa dañ bëgg a foqar ni. loolu man xaw ma Afrique lii moom lan mooy lan. ñëpp gis nañ ku fa ne moom mbaa ku fa ne. booy bii Bobby Wine bii lañ bëgg a toroxal moom ak ay nitam because that's the agenda UN Saveni moo fa nekk 6 temps mu ngi ko wallaay ut nii de. depuis 1965 ba léegi. gars yi dog nañ internet bi. dog nañ ko depuis démba. dañ ko foqar ni. léegi dégguloo nag African Union wax ci. nii rek la ñoo def nag. East African moo tax man ñii safuñ ma. waxuñu ci. waaw bu any problème amee ñi door a ñëw di condamn fii di suspend fii li war a am lale war du ku du atte xuloo xeex rek ngay atte. dañoo war a ñëw reyati doomi yow gis nga campagne bi nuñ ci def ñii booy booy fu mu dem gars yi yóbbu fa soldat ak police di leen gazer rek di leen dóor di toccoon di def lu nekk. seetal loolu. ñëpp di noppi. léegi élection yi just 2 days balaa élection nga ñëw nga tëj internet loolu yow loo ci jublu xanaa bëgguloo free and fair election foqar ni bi pare yaa ngi wax ne yow election commission bi ñu ngi wax ne xew Bissau rek foqar ni rek Bissau moom waa ji dafa dem ba lanc ko mbaalo ñëw na ko mu ñëw déclare coup d'état mu ñëw génnee ko si gémmiñ bi jox ko soldat na leen téye leen man maa ngi dem lu yéeme la ndeysaan lu yéeme la de yéeme na soo bii tamit nag suba na dinañ ci wax waaw dinañ ci wax lu jox nit ñi xam naa update moom dina jafe waaye xam nga ne as a media xam naa dinañ fexe gars yi nañ follow process bi and if at any time ñu joxe si update because li Bobby Wine wax rek la yow waa Uganda tamit surtout ndaw ñi ñoom ñoo war a jël xeex bi ñu libéré seen réew dañ fa yóbbu tiya gas moom ah mu ne fu ñoo sànnee carte kanaa duñ fa yóbbu ay tiya gas na gars yi sànnit ku ñu bëgg a sànni rek yow mun ngaa sànni gars yi mun nañoo labaj affaire yi fu nekk non gars yi kay suñ paree labaj élection non nguur bu bëgg a labaj élection balaa élection labaj na ko teg mu ngi si toog si victoire laay toog xam nga lu mbëri di wax si victoire laa toog nguur gu bëgg a labaj élection balaa élection yaa ngi toog si victoire bi parce que during di élection bi loolu mënoo see labaj waaye si process bi ngaa labaj ñëw teg def sa dox def say def waaye dara nag fii wàcc rek fii ku fi yéeg di nga wàcc ku ko bañ bul yéeg su ma benn waaye moom war a woon a bëggut a falu su ma ko lu tax mu ne ma bëgguma folleek ma ko am nga si right waaw aca bu séeri ñu dem ci standard newspaper quickly check the headlines on the standard ñu jeexalee foofu ak yéen lan lañ xëyee tey si seen ay xibaar ñu jeexalee foofu very very important ñu digtal leen loolu quickly bu séeri yow lay xaar waaw mu ngi noonu ci li nga gisee tey moom paa bi moom ak doomam mi bëri neen fa tey moo tax ñu indi ñoom ñaar pot ñu tàmbale ci kaw ak stadium bi ministre bu yore wàllu tàggat yaram ak ndaw ñi Bakary Badji génn na démb wax ci mbiri stadium bi ak yeneen yi nga xamante ne ministre bi ñu ngi ci woon di liggéey mu ne nee na daal stadium renovation ni as completion mu ne defar bu ñoo defar stadium bi daanaka liggéey bi pare na comme ni nga ko waxee woon fii ci ay week yu passé ñëwoon na fi ñu waxtaan ci ak moom lu yaatu waaye démb tamit tas na ak daje na ak taskat xibaar indi ci yaatal indi ci sax ci xayma ñaata ci million lañ ci dugal nee na liggéey bi léegi tey mu pare KMC 300 million road project starts waaw mais yow bu KMC taalib demoon na nemmeeku yoon bi nga xamante ne ñu ngi ko liggéey foofu ci Bakaw ci projet bi xam nga ne coow li bari woon na démb sax gis naa Kémo moom tamit muy sànni xeer Kémo Bojang nee na ñoom tamit comme président bi nee na Dubai Brufut na mel ni Dubai waaw Bakaw tamit léegi tey foofu mel ni New York City because léegi tey yoon yi pare lampay taal te loolu asoona ne leen loolu dinañ ci 300 millions yëngat liggéey yoonu Brufut bi de xaw ma daal waaye daal liggéey lu mel ni Dubai de yoon yi Bakaw bi daal one kilometer road is ñaata million leen laa wax
boy ak lu gën a am solo boo ko mayno sa yoon rek boo amee 5 kilomètres mu jeex liggéey bi daal tàmbali na waaw loolu la mayo dem na seet ko loolu la gaay wax Diba urges UMC militants to avoid row with UDP waaw UMC Unite Movement for Change Ibrahima Diba bu fa bokk nee na seen militants yi ñu ànd ak ñoom ñu leen topp gom leen ne ñoom ñooy solution bi nañ bàyyi seen ngiroo ngaayoo diggante mi ak UDP comme bokkatuñ fa daal léegi nañ ci maandu moo gën nag waaw waaye nag dem liggéey te maandu bi nag géew politique bi daal kéem moom fu mu nekk nii dañu naan UDP ak UMC moo gën a jax diggante UDP ak NPP jamono ji xaw ma nag lan moo ko waral ñàkk xereñ ci politique rek la rek ci ban côté ñàkk xereñ because yow UMC lu ko tax a génn mu ne ma président bara la soxla toogum bi waaw loolu la ma léegi kooku nag léegi lan la ngaa coowee ci koo xam ne ni sa élection bi roon ngeen a mun a àndaat parce que nag Amadou nu munta demee nit ki ni ku nekk am nga right soo màggee nga génn sa kër papa dem def sampi sa kër yi boppa right ba pare sax waaw waaye nag bul fàtte na nag si kër googu nga juddoo loo mun a doon kër googu moo la ko def soo fàttee loolu rek fi nga jëm mun na laa indi leen dem waaye nag ñu ne sëy num dagane tas tamit noonu la dagane waaw ay agri bi waaye yàlla daf ko bañ waaw daf ko bañ waaye attention de waaw daf ko daganal waaye noonu la ko sibee neexu ko waaw neexu ko xam nga ne lu neexut yàlla moom loolu yàlla nañ si yàlla musal waaye daf ko daganal nag waaw mu ngi mel ni yàlla mu nu mu la bindee nu mu bañee ku xaru waaw xam nga la moo tax xam nga yàlla daf la jox sa bakkan waaye daf la mu ngi laa wii na nag sàmm ko de te xam nga moom moo lay sàmm waaye mu ngi la naan sàmm ko de tax na sax bugg a bañ tas bi mu yomb moo tax mu indi idda bi sax that's right waaw te sariya lu mu si teg sax yombut de bu nga mun ngaa ne si kër gi di sensé yi sa classe gi mun ngaa toog ba mu yàgg rek gis spray yi di lii nga delluwaat si bagage loolu moo la loolu yëpp mu ngi laa wan ne yàlla bëggul tàggoo oustaz Modou Fall dégg naa mu ko wax keroog Friday loolu yëpp mu ngi la ko wan mu ne jigéen ji nee na bu sëy bi tasee waaye balaa idda bi di jeex nay sensé rek mu ne dem na ba si diggante bi rek góor gi nag léegi gars yi juboowaat ñoom ñaar fase naa la affaire yi xuloo bi balaa idda bi jeex gars yi juboowaat mu ne nag léegi sariya solution la de mu ne ko ndax sëy bi foofu kenn benn constitution mel ni moom am telin ñu ñu eewu ñoo indi ñoo draft constitution boobu sariya kooku ñooñu seen ko xanga constitution kenn rek moo ko mën a defaral amul yokk amul wàññi maa la ko wax non boobu sa dam nga sariya bi sax ak bële du benn ak Quran bi boobu du benn léegi waa UMC xaw ma nañ déggal na ngay dem liggéey bàyyi seen ñiroo ngaayoo yi waaw bari na moom mënuñoo rëy ba ëpp kër gi nga juddoo na ngay dem liggéey loolu la that's all waaw still on the Standard newspaper Health Insurance Authority sets out 2026 priorities boobu tamit bokk na ci court frees 3 on drugs charges for want of diligent prosecution. GNRC conducts first anti-doping test on athletes in the Gambia. That's a historic move. Anti-doping test conducted in the Gambia for the first time on Gambian athletes. Waaw boobu am na solo. GNRC tamit dañu war a gën a GNRC bi moom xamu lay problème bi waaye GNRC bu ma xamoon ak bii nii utee na tuuti de. paa bee leen man de. paa bu fa ne xamante ba xaw ma xamante ne dañ doon yóbbu suñu athlètes yi am na jamono sax ñoom ñoo doon fay suñu national team coach bi support athlètes yi ñu dem training. ku fa nekk léegi. after Diba GNRC président man Diba rek laa xamoon foofu isit Diba. non Diba waaw ko de ku gaañoon waaw yal na ko yàlla yërëm. Beatrice moom moo fa nekkoon Beatrice jógee na fa jamono ji mooy jigéen ñi waaw jigéen bi jamono kan moo fa nekk sax. kooku itam traité woon na. fàtte naa góor fa ne right now. góor moo fa nekk. duñ def dara. GNRC président how can I forget that kan la sax. yaa ko xam de man de Kaba laa xam ku ne fële. GFF waaw. GFF waaw. ak ku nekk si làmb ji Alaaji Matar Seen. waaw. nga ñoom ñëpp. ñëpp benn leen rek. waaw. ak Marcel Mendy sport council xam naa ko waaw ci réew mi GNRC. xam naa MLSK du ma bàyyal ci biir de ñoom Yoro is the secretary general do suma no. yeah I think so yes. Yoro Ndiaye. waaw waaye président taxi bolok ok dajji beneen paquet ñi dem. kii la Baye Doudou Diallo. Baye na waruma Baye Doudou Diallo moom moo wala nekk King Koli la. déedéet King Koli bëggoon na waaye wiinut Baye Doudou Diallo former president King Koli na dafa war a wiin ñu jox ko former president of volleyball. fu nekk ni King Koli bokk na ci. xam naa mu ngi ci executive bokk na ci executive moom moo nekk I think either the first or the second vice president I think. waaw Baye Doudou Diallo is the president of the GNRC currently
waaye gar war nañoo gën a because moom dafa ñëw mu def volleyball transformation bu mu fa indi. moo tax ndeysaan moo tax ñu am qualité si moom dafa ñëw volleyball mu fekk ko daanaka. maanaam moom moo replace woon kii. bari waaw exactly bari suma waa ji. Aresam bari waaw ñu ñoo nekk. bu ñu ko Aresam bari. ñu were Rocky reporters at the time ñoo doon dem di leen interview time bu mu fa nekkee as the president. bu mu jógee nag bàyyi du jël affaire yi ci moom yokku nag xam nga ñu ne ku yokku da nga wàññi. dafa yokku yóbbu volleyball to beneen level. Gambia di dem di jongante di win international di am awards di indi medals trajectory boobu. volleyball mooy bu ñoo def nii de bu gars yi di taxaw fële rek. bu ñoo def naka. bu dee def nii boobu la xaw ma si man football ak làmb rek laa xam ak livin nu mu tuddati. waaw basketball moo xam naa ko basketball dama ko des si daal. waxal ma volleyball mooy bu ñu dee def nii rek jël la ko nga jëllu ma ko. waaw boobu la de. ko si nekkof bi gisoon naa ñoom maa ngi toog ak ministre ñu ngi ko doon seetaan. non Adja yow sa oncle fa nga yóbbu ko excursion. dafa waaye bu UK de du yii nii de wala Morocco dëkk yi ay Bissau yii moom ndaw fa yóbbu. yow bëgg nga dem Morocco wala Uganda. Uganda moom dew ma fa foofu kay doy na. anyway yàlla baax na su ko defee am na solo gis ngeen li fes ci xibaar yi tey ak standard newspaper bu séeréer ma ne xam nga lan la. loo yàkkamti di. bu séeréer yooyu itam des na nag. bàyyi ko rek daf ñu bëgg a profité bi. indil beneen paquet indil beneen lifin. beneen lan. yow foofu gis naa fa ñu bëri wax nañ si standard fii. waaw nga ne ñu bëri. am na yu nekk si bu séeréer indiwaat ko ma xool. newspaper bi. waaw newspaper bi riital bi jooj bi lu mu wax. non jooj bi kay dafa am ñu mu bàyyi ci yëfi drug court. am na ñu àtte waaw am na ñu mu bàyyi ci ñetti ci nit. dina baax incha allah bu paree gars nañ ko approve. because investment bu ñu ci def over $300 million. almost 400 loolu dalasi a lot of money te mënuñoo dugal loolu yëpp si stadium bi nga xamante ne liggéey bi yàgg na ñu bañ koo approve I don't think this time dinañ ci yegg so finally KMC. yooyu war a defar witi. na gars yi góorgóorlu rek loolu am na solo. parce que loolu xamuloo road bi fan la de. Bakaw la si ban. xaw ma exactly ban. New Town wala fan ak fan between fan ak fan. non xaw ma exactly fan la because mu ngi ci. anyway am na solo mu ngi ci studio di leen ñaanal rek ñu pare ko ak jàmm. parce que initially bu leen keel gàllankoor nag. initially leen bàyyi ñu liggéey. non lu war ñu def ko initially waaw ñoom ak nguur ñoom ñoo ci bokkoon amoon. waaw ute gi amoon daal gite ngaas bu si nekkoon ñoom dañ gëm ne nguur gi dafa bloqué. non nañ leen bàyyi ñu liggéey nag parce que loolu développement ni réew mi la. te ñoom si xaalis si kan su la ñu jël bu leen kenn bloqué waaw bu leen kenn bloqué nañ def lu ñu war a def. waaw ñun dañ bëgg kuy defar lu baax si réew nga jàppale ko waaye doo ko galgal doo téye ay tànkam. waaw ku leen téye seen tànk rek naa ko yëg ñi nga xam ne réew mi am na borom. mbaadu nit ñee ko moom ma boole la ak nit ñi rek. waaw because development moom xam nga ñun dañoo wax ni politique warut a tax. difference of political wala. tey yoon boobu yoon bu ñuy defar Amadou baaxut. ba pare yoon bi sax yoon boo gis ñuy defar baaxut. exactly. ba pare yoon bi bu ñu ko defaree xanaa dañoo wax ne ku votel taali wala ku votel. non non bu wax la da ngaa wax ne ndax KMC rek ñoo faa jaar déedéet. so exemple sax laay wax. na gars yi di gën a defar waaye nag donc soo paree si foofu. yoon yi yu nguur gi nekk di defar nii. te bu doon li nga xamante ne ñëpp dañ ko apprécier. ku dee ko fay jaar taali mu ngi faa jaar. waaye nag moo KMC gars yi Amadou KMC soo leen paree waa KMC ñu ngi faa jaar so la moo tax KMC war a am project pour defar yoon mu war a nekk an issue. warut a nekk an issue waaye nag waxal ma KMC ne Amadou déglu ma yu ñu leen wax ñu mit ko dañ ko war a mit rek. waaw déglu ma rek léegi ginaaree tamit leer ok waxal ma talim ne from coopérative si bunta bi ba PIU wala ba Sankum si la. waaw boobu na nekk di second route bu mu war a defar bunti office am na correct. waaw boobu moom. na samp pax moomu noonu ifin su fekkee ay weñ lañ ko def giri sax nga xam ne ku fa dëggaasoo doo surux na ko defar. fu moto Banjul di benn noonu na ko concret. waaw right koowu lifin bi su fa sampee kubéer bu fa sëppee ay flawo ak lis bunti office am mu correct ñu ngi ko loolu tam bu paree si bële na ñëw mu defar loolu from coopérative si bunta bi si court house bi continué dem ba sankum si la lu mbedd boobu kansul ñoo ko war a defar bu ko seen pegg la nekk na ko gars yi defar wàqi goto boobu noonu ndox bu green bi génn mu udal ko kubéer bu nga xam ne weñ la da nga mën a dox si kaw mu sëpp fa ay flawo ak lis frontam bi mu nice waaye loolu depuis mu ñëw noonu la ko fa fekkee noonu la ko fa bàyyee tëb na foofu na dem ba kaw ñu ngi ko ñaanal ba kaw pare waaye ne defar fii tam waaw UMC defar leen foofu nit ki da ngaa defar sa kër door a mun a laajte pour defar réew waaye sa buntu kër bu ko regul nga bugg a defar réew loolu dafay métti nag loolu du good exemple please
loolu maa leen ko di def. ñoom mën na bokk seen agenda. Flower moom loolu moom ñu def nañ non décorer la rek waaye nañ defar foofu first Amadou. foofu pour nga jaar foofu c'est problème. surtout moto yi bu ñu dee paak noonu. foofu ci mooy bunti code bi moom. jaar naa foofu foofu moom dafa óorul. tànk sax ma eggee si moto mu ñëw van di fa taxaw def suma dama dee xalaat tiit. mais gars yi defar foofu. it's not safe at all. waaw. soo defaree sa buntu kër Bakary mun nañ yaakaar nga defar mbedda. Yeah, waaye ku defarul sa buntu kër doo defar mbedda. affaire la de. ku defarul mbedda doo defar réew. That's all. Bakary Dawo mu ne it seems that without UDP there will be no political news in the Gambia. waaw loolu moom wax na dëgg de. xam nga lan moo tax UDP ñoo ne si kanam the biggest political party or opposition in the country, so obviously you should expect ñoo ne si kanam oto bu si kanam rek la ñëw korna. loolu moo nekk mbir mi Bakary it's as simple as that. So UDP they are always in the news and they will continue to be. Because ñoom ñoom ñoo tere ñoom bokk na ci ñuy tere wala sax ñoom ñoo tere nguur gi ñu nelaw. So loolu obviously they are always in the news and they will continue to be. People talk about UDP in daily basis te loolu sax mooy politique te dafa baax tamit ci UDP. Because the more people talk about them, the more people know about the party and their programs and activities and policies and all things. So loolu tamit mooy loolu parti républicain la because ñu ngi seet nguur gi fu moo teg tànkam bu ko tegul fu jaar yoon ñu ne ko du foofu. jaf leen a jaral sax ñi challenge ko si kaw. ñoom rek laa fi gis si parti buy def loolu. am telling you. ñoom rek laa fi gis si parti buy def loolu. su ko defee lu ñu ceraloon ci waxtu jeex na. xam naa ne bu séeri moom bëgg naa dem ndéewoo ji bu yàgg moo tax mu ngi ñëw teel a wax ne sax time bi jeex na ma bàyyi la nga tàggato jox gars yi rendez-vous dig daje incha allah ba suba. waaw jërëjëf di la jaajëfal ak ñu doon seetaan ak ay dara mu fi jógee. mébét yu compagnie am si réew mi. yàlla defal ko si lu koy njortam. amiin di ñaan tam compagnie yi ko ëpp sax ñëw si réew mi loolu dafa am solo. luñ yëpp réew mi moomal ko boppam. téyel ko boppam yàlla na Gambie yegg foofu. moomal suñ boppa everything di defaree suñ boppa everything. waaw loolu dafa am solo de. waaw ba am sa compagnie yi defar yoon yi sax ñu am standard one bu nga xam ne Gambien moo ko moom. boo xam ne dootuñ ooy benn compagnie mu defaral ñu ko. parce que compagnie yi fi nekk yëpp boo fa demee bu dee bu jógee Bissau waa Bissau rek nga faa ne commande de travail ngay dégg Stamo ñoom rek ñoo faa ne. loolu laa riit de. bu dee feneen tam loolu la léegi nag ñu ngi ñaan Gambien am standard companies yi defar road yi defar any secteur yoo xam ne ñoo ko moomal surtout suñu économie Gambie ñu téye ko suñu bopp waaw. surtout ci côté business bi. waaw loolu dafa am solo loolu moom ñu ngi ko ñaan defe nañ parce que loolu rek moo ñu mën a génnee ci yenn coono yi. waaw te gëjaa daf ko wane. waaye ma profité sax tontuwaale ñenn ci ñu doon commerce wala ma sànni leen xeer sax am nañu góom ne ñu ne tey dama xam booy question yi déggeeroon ci Hydra because ñoom ñooy sponsor ñun ci kabal yi lañ bokk ak yooyu waaye du loolu nag foog naa ne ñun moom. lu ñu war a laajte lañ laajte nag. parce que bi am na war na am hard correction. waaw loolu laa non dama ne moo tax ñun nag pour wane ne. waaw dañu war a yóbbante correction. waaw loolu laa la bëgg a wax pour wane ne ñun we are not here for that. moo tax ñu teel leen wax ne ku am anything li nga bëgg a yàlla laajte. send your questions or your comments we read them out. to whosoever is here unless su fekkee ne laajte bi dafa dem otherwise. man na xam nga su fekkee ne laajte bi moom laajte bu ñu war a wax la danañ ko laajte. waaye ñun because of. waaw ana bu séeri moom. Amadou daa xam naa leen daal moom man fu mu doon waxee bu fa keneen ñëwoon di wax sax naa la déglu parce que man dama gom. waaw ak su ma bëgg yëpp mooy. Gambien moomal boppam everything soo may nax sax soo may tegal plan su dama lay déglu. waaw dem boobaa nag lu ma laa war a crosser sax daf may réer. parce que damaa bëgg yow li nga wax rek mu am. waaw noonu la sax mais dañ leen di tooñ rek. waaw I know ñun moom you know mu ne we know why we are here and then also yéen ñuy déglu yéen a ñu gën a xam. loolu ni leen koo delloo léegi-léegi xëy na ñun am na li ngeen bëgg sax ñu laajte ko duñ ko laajte it's obvious tamit and then you know mën nañu utee gis-gis tamit ñu ngi leen di jaajëfal you know and we appreciate your comments whether it's in line with what we believe or not it's democracy people are entitled to their opinion so we cannot dictate what people think or you know say on us like we also say on others every day ñu ngi fi toog di wax si ay nit so people have that right also to talk about what they think ne loolu la ñu war a laaj and we appreciate that keep your comments as always coming we will want to hear from you because yéen a tax ñu toog fii thank you very much jërëjëf ñang ba suba ak jàmm incha allah jërëjëf ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di leen jaajëfal yàlla may ñu fekkee ko allahumma amin yaa rabbi yokk jàmm ci si réew mi amin yaa rabbi parce que moo tax ñu toog fii waaw
ñay comment tam foofu moo fa ne ba tax ñu mu am jotam ñu ñëw déglu tam foofu loolu moo fa ne moo tax ñu am jotam comme loolu rek mooy tax jàmm li yëpp di mën a am yal na sax rek yal na sax barka nabi Moustapha defal ñëpp jàmm waaw amiin waay nekk leen ci jàmm ba suba ak jàmm incha allah ñu daje fii ak jàmm di leen wax ngeen yendoog jàmm incha allah jërë ngeen jëfati ci ànd bi Eyeafrica TV waaye ci Good Morning Africa bi nga xamante ne Monday to Friday 9 am is the time bu ñu fee nekk di waxtaane mbiri réew mi kese lu soxal askan bi moo tax ñu fee nekk every day incha allah di leen gërëm si seen support si seen partner seen encouragement and guidance we appreciate that as always. Thank you very much. See you tomorrow. Have a lovely day. Bye bye.